잠시 후 10분 후에 2022 아시아 태평양 금융포럼 공식 행사 일부가 시작됩니다. 온라인 생중계로 참여해주신 분들께는 현재 채널을 고정해주시고 현장에 참석해주신 내빈 여러분께서는 모두 자리에 착석해주시기 바랍니다. 아울러 원활한 진행을 위해 휴대전화는 무음이나 진동으로 전환해주시기 바랍니다. 잠시 후에 뵙겠습니다.
잠시 후 행사가 진행될 예정입니다. 장내에 착석해 주신 모든 여러분께서는 자리에 착석해 주시면 감사하겠습니다. 네, 안녕하세요. 2022 아시아 태평양 금융포럼 오늘 행사의 진행을 맡은 저는 아나운서 박수윤입니다. 반갑습니다. 네, 바쁘신 가운데 오늘 자리를 참석해 주신 모든 내외빈 분들께 감사의 말씀 전해드리겠습니다. 올해로 15번째를 맞이하는 2022 아시아 태평양 금융포럼은 매년 글로벌 금융시장 분석과 진단을 통해 국내 금융시장에 대한 시사점을 제시해주고 있습니다. 이에 아주경제는 피봇 투 노멀, 다시 긴축시대로를 주제로 급박한 통화 회수와 신흥국으로의 리스크 전이에 대한 방향을 제시하고 있습니다. 이번 포럼은 아주TV 유튜브 채널을 통해 전국에 생중계되고 있습니다. 올해도 어김없이 포럼 행사에 도움을 주고 계신 금융위원회, 금융감독원, 외교부, 한국거래소, 금융투자협회, 사단법인 한중청년경제연합회와 협찬해 주신 기업체에 감사 말씀 전해드립니다. 다음은 오늘 진행되는 포럼 행사 순서에 대해 안내해드리겠습니다. 먼저 오늘 행사는 코로나19 확산 방지를 위해 정부 방역 지침을 준수하며 진행되고 있음을 알려드립니다. 2022 아시아 태평양 금융포럼은 9시부터 개막식을 시작으로 개막 행사 및 1부와 2부로 나뉘어 진행됩니다. 4개의 주제 세션과 1개의 특별 세션으로 구성된 포럼 행사는 13명의 국내외 저명한 연사분들을 모시고 다채로운 지식 정보를 전달해 드립니다. 12시 30분부터 2시까지는 오찬이 준비되어 있습니다. 오늘 진행되는 아시아 태평양 금융포럼이 국내 금융시장 활력에 이바지할 수 있도록 여러분들의 많은 관심 부탁드리면서 지금부터 2022 아시아 태평양 금융포럼을 시작하겠습니다. 네, 다음은 오늘 이 자리를 빛내주시기 위해 참석하신 내빈 여러분을 소개하겠습니다. 호명되는 내빈분들께서는 잠시 자리에서 일어서 주시고 한 분 한 분 호명될 때마다 따뜻한 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. 국회 정무위원회 윤재욱 위원장님 참석하셨습니다. 금융위원회 고승범 위원장님 참석하셨습니다. 우리금융지주 손태승 회장님 참석하셨습니다. 은행연합회 김광수 회장님 참석하셨습니다. 생명보험협회 정희수 협회장님 참석하셨습니다. 손해보험협회 정지원 회장님 참석하셨습니다. 여신금융협회 김주현 회장님 참석하셨습니다. 저축은행 중앙회 오화경 회장님 참석하셨습니다. 네, 그리고 마지막으로 오늘 포럼 행사의 주최자이신 아주뉴스 코퍼레이션 곽영길 회장님께서도 자리해 주셨습니다. 네, 소개해드린 내빈분들 외에도 많은 분들이 참석해 주셨는데요. 시간 관계상 모두 소개해드리지 못한 점 양해 부탁드립니다. 네, 다시 한번 오늘 자리를 빛내주시기 위해 참석해 주신 모든 여러분께 감사의 말씀을 전달해 드립니다.
다음은 행사 진행에 앞서 아주뉴스 코퍼레이션 곽영길 회장님의 개회사가 있겠습니다. 박수와 함께 무대 위로 모시겠습니다. 네, 안녕하십니까. 곽영길입니다. 이제 봄이 오는 기운이 제법 짙어지고 있습니다. 피벗 투 노멀 아태 금융포럼 가장 중요한 시기에 그리고 적절하게 열린다고 개인적으로는 생각합니다. 오늘 포럼에 오신 모든 국내 기빈 여러분들을 환영합니다. 그리고 대단히 감사합니다. 기빈 여러분께서 아시다시피 대자연의 대공습으로 일컬어지는 코로나19 팬데믹과 러시아 푸틴의 우크라이나 침공으로 촉발된 글로벌 핵심 리스크, 그리고 이달 중에 시행될 미국 연방준비제도 이사의 FRB의 기준금리 인상으로 글로벌 금융시장은 그 어느 때보다도 격동의 시간을 맞이하고 있습니다. 한국에선 새 정부가 탄생하게 되어서 그야말로 대한민국의 금융시장은 국내 정치, 경제, 사회 전반에 걸친 큰 변화에 직면해 있습니다. 이처럼 국내적으로 큰 변화가 예고된 상황 속에서 한국 금융이 위기를 문자 그대로 위대한 기회로 만들어가기 위해서 오늘 제15회 아시아 태평양 금융포럼이 개최되었습니다. 다시 한번 참석해 주신 귀빈 여러분께 충심으로 감사의 말씀을 올립니다. 특히 바쁘신 일정에도 불구하고 참석해 주신 우리 윤재옥 국회 정무위원회 위원장님, 그리고 고승범 금융위원회 위원장님, 그리고 또 이 자리에 참석을 못하시고 그 코로나 때문에 하시면 싱하이밍 주한 중국 대사님, 손태승 우리금융지주 회장님, 그리고 우리 김광수 회장님, 정희수 회장님을 비롯한 여러 단체와 금융계 고위 임원들께 충심으로 감사의 말씀을 올립니다. 코로나19 팬데믹을 계기로 시행된 전 세계적인 양적 완화로 이른바 유동성 파티가 2년여 지속된 것입니다. 시중에 넘쳐나는 돈은 부동산과 주식 그리고 가상자산 시장으로 흘러들어가 각종 경제 지표들을 끌어올려 일견 경기가 회복되고 있다는 착시마저 불러일으킨다는 진단이 나오고 있습니다. 글로벌 양적 완화, 즉 유동성 완화는 경기 부양을 위한 고육지책으로 판단되지만 급격한 재정 지출은 각국 정부의 과다 채무를 불러일으켰고 이른바 인플레이션까지 촉발시키고 있는 형국입니다. 미국 FRB는 이러한 불을 끄기 위해서 기준금리 인상을 예고한 상태이며 이제 시행만 앞둔 상황입니다. 여기에 최근 우크라이나 사태까지 겹치면서 환율은 연일 치솟고 있습니다. 불안정한 환율은 수출과 수입, 즉 무역으로 먹고 사는 무역대국 대한민국에게 큰 위기가 아닐 수 없습니다. 2022년 전 세계 중앙은행의 최대 화두는 금융정책의 정상화입니다. 코로나 위기 극복을 위해 급격하게 유동성 완화를 단행했던 금융정책을 이제 코로나 이전으로 되돌리는 정상화의 과정이라고 생각합니다. 금융 전문가들은 금융정책의 정상화 과정에서 발생할 수 있는 리스크를 사전에 예측해 영향을 최소화하면서 경제가 연착륙할 수 있도록 지혜를 모아야 한다고 생각합니다. 그래서 시장은 피보팅에 주목하고 있습니다. 피보팅은 변화가 크게 일어나는 시점에 전략을 바꿔 살아남을 확률을 키우는 전략입니다.
이번 포럼에선 먼저 금융정책의 정상화 과정에서 일어나고 있는 선진국과 신흥국의 격차와 위기, 그리고 한국 금융시장에 미치는 영향을 진단하게 됩니다. 이러한 불확실성의 시대에 우리 대한민국이 어떤 형태의 자본주의를 선택하든지, 또 우리 한국 금융시장이 어떤 방향으로 나아가야 하는지를 모색하고자 합니다. 한국이 수립해야 할, 특히 우리 금융위원회와 금융감독원이 수립해야 할 피보팅 전략이 무엇인지, 그리고 우리 시중은행들의 대표적인 피보팅 전략으로 꼽히는 디지털 전환 문제가 어떻게 진행돼야 하는지 돌이켜보고 짚어보는 귀한 시간이 될 것입니다. 오늘 아주뉴스코퍼레이션 아주경제신문이 준비한 국내 정상급 금융 전문가들의 수준 높은 강연을 통해 글로벌 금융시장의 새로운 인사이트를 얻어가시길 바라겠습니다. 아주뉴스코퍼레이션 아주경제신문은 지금까지 그래온 것처럼 기본 원칙 상식을 준수하는 글로벌 미디어, 그리고 진리, 정의, 자유를 추구하는 정도 미디어, 나아가 인간, 문화, 자연을 사랑하는 따뜻한 미디어로서 충심의 소임을 다하겠습니다. 특히 한글은 물론 영어, 중국어, 일본어, 베트남어로 진행되는 온라인 모바일을 통해서 한국의 금융기관과 금융기업들이 글로벌 시장에서 우뚝 서는, 그리고 글로벌화를 빠르게 진행하는 향도 역할을 맡는 데 미력을 다하겠습니다. 다시 한번 귀빈 여러분께 충심으로 감사를 드리며 여러분 모두의 가정에 평화와 행복이 깃들기를 바라겠습니다. 대단히 고맙습니다. 네, 곽영길 회장님의 좋은 말씀 감사합니다. 네, 다음은 국회 정무위원회 윤재옥 위원장님의 축사가 있겠습니다. 박수와 함께 무대 위로 모시겠습니다. 여러분 안녕하십니까. 국회 정무위원장 윤재옥 의원입니다. 2022 아시아태평양 금융포럼 개최를 진심으로 축하를 드립니다. 코로나로 어려운 여건에도 불구하고 이번 행사를 준비해 주신 곽영길 아주뉴스코퍼레이션 회장님과 관계자 여러분께 깊이 감사드립니다. 아울러 기조연설자이신 세계은행 수석 이코노미스트 아이젠 코제님, 스티브 킨 교수님, 알렉스 에드먼스 교수님을 비롯하여 시용차이 중국경제과학연구회 부주임님 등 강연자 여러분께도 진심으로 감사드립니다. 바쁘신 중에도 행사에 참석해 주신 고성범 위원장님, 또 김광수 회장님, 손태성 회장님, 정의수 회장님께도 감사의 말씀을 드립니다. 피봇 투 노멀, 다시 긴축의 시대로라는 주제의 오늘 포럼은 코로나로 인한 세계 경제 현황과 코로나 이후의 세계 경제 방향을 살펴보고 대한민국의 대응 방안을 논의하는 매우 뜻깊은 자리입니다. 2년 넘게 지속되고 있는 코로나로 인해 우리나라와 세계 경제는 과거에 경험하지 못한 길을 가고 있습니다. 코로나 팬데믹을 극복하기 위해 세계 각국은 대규모 재정 지출과 기준금리 인하, 양적 완화 등 확장적 통화 정책을 통해 유동성 공급을 크게 확대하였습니다. 유동성 공급 확대로 자산 시장에 자금이 쏠림으로 인해 금융 불균형과 인플레이션이 우려되고 있습니다. 이외에도 글로벌 공급망 차질에 따른 원자재 물가 상승 등으로 물가 상승 압력이 심화되고 있는 상황에서 예기치 못한 우크라이나 사태는 인플레이션 상황을 더욱 악화시키고 있습니다. 이에 따라 세계 주요 통화국이 지난해 하반기부터 테이퍼링을
시작하였으며 지난 3월 미국의 기준금리 인상이 이번 3월 미국의 기준금리 인상이 예상되는 바 본격적인 긴축의 시대가 다가오고 있습니다. 이런 대외적 상황과 맞물려 우리나라 또한 인플레이션 우려가 고조되고 있으며 유동성 확대 및 부채 증가에 대한 정책 대응 등으로 지속적인 금리 상승이 예상되고 있습니다. 이런 녹록지 않는 대내외 경제 여건에 현명하게 대처하기 위해서는 국내외 정확한 위기 상황 분석과 효과적으로 대응할 수 있는 위기관리 시스템 마련이 필요합니다. 한편으로는 위기가 기회라는 말이 있듯이 코로나로 세계 경제가 디지털로 급속히 전환되고 있는 상황은 세계 최고 수준의 ICT 인프라를 갖춘 대한민국이 글로벌 선도 국가로 도약할 기회이기도 합니다. 대내외적인 경제 위기를 슬기롭게 극복하고 글로벌 선도국으로 발돋움하기 위해서는 대한민국 경제의 혁신과 성장의 주역인 기업을 옥죄고 있는 규제들에 대한 과감한 계획이 필요합니다. 오늘 포럼에서 제시되는 고견들을 바탕으로 국회에서도 새 정부와 함께 대한민국의 위기 극복 대응 시스템을 마련하고 과감한 규제 개혁에 최선을 다하겠습니다. 끝으로 새로운 대한민국을 위해 소중한 자리를 마련해 주신 곽영길 회장님을 비롯한 관계자 여러분과 오늘 발표를 위해 귀중한 시간을 내주신 모든 분들께 감사드립니다. 감사합니다. 네, 윤재호 위원장님의 축사 감사합니다. 다음은 금융위원회 고승범 위원장님의 축사가 이어지겠습니다. 박수와 함께 무대 위로 모시겠습니다. 예, 안녕하십니까. 금융위원장 고승범입니다. 올해 15번째를 맞이하는 아시아 태평양 금융포럼 개최를 진심으로 축하드립니다. 글로벌 정책 기조의 전환, 러시아 우크라이나 사태 등 여러 위험 요인이 중첩된 현 시점에서 시의적절하게 논의의 장을 마련해 주신 아주뉴스코퍼레이션 곽영길 회장님과 관계자분들께 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 바쁘신 와중에도 이 자리에 참석해 주신 국회 정무위원회 윤재옥 위원장님께도 감사드립니다. 아울러 오늘 강연을 맡아주실 국내의 석학분들, 많은 분들이 오늘 발표도 해주시고 참여해 주시는 것 같습니다. 그리고 또 함께해 주신 우리 주요 금융협회 회장님들을 비롯한 금융권 관계자 여러분들께도 감사의 말씀을 드립니다. 글로벌 경제, 금융시장에서 불확실성의 파고가 높아지고 있습니다. 코로나19 위기 과정에서 유동성과 부채가 늘어난 가운데 세계 경제는 기조적 회복 흐름을 보이면서 미국 등을 중심으로 물가 상승폭이 확대되고 있습니다. 이에 대응하여 미 연준이 금리 인상과 양적 긴축을 시사하는 등 글로벌 정책 기조의 긴축 전환이 본격화될 것으로 예상됩니다. 이러한 가운데 최근 발생한 러시아 우크라이나 사태는 실물, 금융 전반의 변동성을 확대시키고 있습니다. 대러 수출 통제, 금융 제재 등의 여파로 에너지, 곡물 등의 수급 차질이 발생하고 인플레이션 압력이 가중되고 있습니다. 러시아의 디폴트 선언 우려도 제기되면서 유럽계 자금을 중심으로 위험 회피 성향이 커지고 있습니다. 긴축 기조와 맞물릴 경우 글로벌 자금 흐름이 급변하면서 취약 신흥국 등을 중심으로 자금 유출을 겪거나 누적된 과잉 부채로 어려움에 직면할 소지도 있습니다. 다행히 우리 실물 경제는 회복 흐름을 이어가고 있고 가장 큰 잠재 위험으로 지목되어 온 가계부채는 지난해 하반기 이후 증가세가 둔화되는 등 안정적인 측면도 있습니다. 그러나 우리 금융시장의 변동성도 차츰 커지고 있고 긴축 개시, 지정학적 리스크 등 대외 위험 요인은 언제든 우리 경제에 부정적 영향을 미칠 수 있는 만큼 금융당국은 긴장의 끈을 놓지 않겠습니다. 금융시장 동향, 자금 흐름 변동을 면밀히 주시하면서 시장 불안 심리가 과도하게 확산되지 않도록 적기에 필요한 시장 안정 조치들을 취해 나가겠습니다. 러시아 우크라이나 사태 악화에 대해서는 정책금융기관의 긴급 금융지원 프로그램을 가동하여 실물 충격을 완충시켜 나가겠습니다. 글로벌 긴축, 금리 상승의 영향을 최소화하도록
가계부채, 자영업자 부채 등을 안정적으로 관리하면서 금융 불균형 위험을 경감시키고 금융 시스템 건전성을 점검하고 또 강화해 나가겠습니다. 복합적인 위기 상황에서는 무엇보다도 재정, 통화, 금융, 환율을 유기적으로 정교하게 조합하여 대응하는 것이 중요합니다. 유관 기관들과 긴밀히 공조 체제를 유지하면서 경제, 금융 상황을 함께 진단하고 정보를 공유해 나가겠습니다. 네, 기빈 여러분, 경제 및 금융시장 상황의 불확실성 확대에 대한 대비는 정부뿐만 아니라 금융권도 함께 준비해야 할 것입니다. 오늘 아시아 태평양 금융포럼이 시기적으로 매우 뜻깊은 자리가 될 것으로 기대하며 당면한 위기, 다가올 변화에 현명하게 대처할 수 있는 통찰과 해안을 얻는 자리가 되기를 기대합니다. 감사합니다. 네, 고승범 위원장님의 축사 감사합니다. 이어서 주한 중국 대사 싱하이밍 대사님의 축사가 이어지겠습니다. 대사님께서는 일정상 영상으로 축사를 보내주셨습니다. 다 같이 영상으로 만나보시겠습니다. 존경하는 내빈 여러분, 안녕하십니까? 2022 아시아 태평양 금융 포럼에 참가하게 돼서 매우 기쁩니다. 먼저 이번 포럼이 준비를 위해서 애수신 아주일보 측계 주한 중국 대사관을 대표하여 진심으로 감사를 드립니다. 현재 전 세계 코로나19의 반복된 유행과 우크라이나 사태의 격화 등으로 인해서 세계 각국의 경제 회복이 큰 압박과 불확실성에 직면해 있습니다. 이에 따라 경제, 금융 리스크가 계속 커지고 있습니다. 세계 2위의 경제 대국인 중국의 경제는 계속 안정적이고 건전한 성장세를 유지하고 있습니다. 이는 세계 경제의 안정과 발전을 촉진하는 핵심 측기 역할을 하고 있습니다. 며칠 전 중국 정부 양회가 성공적으로 폐마되었습니다. 이번 양회에서는 중국의 올해 경제 발전과 다음 단계 정책 방향에 관한 많은 중요한 내용들이 제시되었습니다. 중국 정부는 올해 경제 성장률은 목표치를 5.5% 내외로 설정했습니다. 이는 많은 분들이 예상한 전망치보다 높습니다. 지난해 높은 기준점을 바탕으로 올해 이 목표를 달성하기는 쉽지 않았지만 우리는 충분한 자신감을 가지고 있습니다. 올해 중국은 거시경제의 실행력은 높은 시장 주제의 활력을 계속 붙들을 것입니다. 또 국민 경제의 순환을 원활하게 하고 확고하게 개혁을 심화하고 혁신을 추진할 것입니다. 이를 통해 혁신 동력을 더욱 키우고 보다 친환경적인 발전을 이루며 시장의 활력을 더욱 증진시킬 것입니다. 이와 함께 중국은 높은 수준의 대외 개방을 확대하고 대외 무역과 외자의 안정적인 발전을 촉진할 것입니다. 또 각 나라들과 기회를 공유하고 함께 발전해 나갈 겁니다. 일련이 안정적이고 건전하고 강력한 정체들이 정착되고 신행되면 중국 경제는 세계 경제의 안정적이고 건전하며 지속 가능한 발전에 또 많은 긍정적 에너지를 불러넣을 것이라고 믿습니다. 아태 지역의 중요 경제국인 중한양국은 코로나19의 불리한 영향을 극복하고 경제무역협력 면에서 큰 협력과 놀라운 잠재력을 보여주었습니다. 작년에 중한교육액은 3,600억 달러를 돌파해서 사상 최대 기록을 크게 경신했습니다. 이는
양국의 경제 회복과 발전에 강한 동력을 불러넣었습니다. 올해는 중한 수교 30주년입니다. 얼마 전 한국의 새 대통령이 선출되었습니다. 중국은 한국의 새 정부와 함께 노력하여 중한 관계를 계속 공고하게 잘 발전시켜 나가고자 합니다. 그리고 중한 경제 무역 협력을 계속 확대해 아시아 태평양 지역의 경제 회복과 발전에 함께 힘을 보낼 수 있기를 바랍니다. 마지막으로는 이번 포럼이 완만한 성공을 기원합니다. 감사합니다. 네, 좋은 말씀 감사합니다. 다음 순서는 내빈 사진 촬영이 있겠습니다. 참석 내빈분의 일정 관계로 먼저 진행되는 점 양해 부탁드립니다. 온라인 생중계는 사진 촬영이 진행되는 동안 잠시 광고 영상을 시청하겠습니다. 많은 양해 부탁드립니다. 네, VIP 내빈 여러분께서는 도우미의 안내에 따라 사진 촬영 위치로 천천히 이동해 주시기 바랍니다. 경제에 관심 많으신가요? 바른 생각으로 세상을 바라봅니다. 더 공정한 언론, 아주경제. 5개 국어로 세상과 소통합니다. 따뜻한 미디어, 아주경제. 오늘도 아주 경제적인 생각을 전합니다. 아시아의 중심에서 세계를 만나는 원칙과 상식의 정도 언론, 아주경제. 경제에 관심 많으신가요? 바른 생각으로 세상을 바라봅니다. 더 공정한 언론, 아주경제. 5개 국어로 세상과 소통합니다. 따뜻한 미디어, 아주경제. 오늘도 아주 경제적인 생각을 전합니다. 아시아의 중심에서 세계를 만나는 원칙과 상식의 정도 언론, 아주경제. 네, 이것으로 개막식을 모두 마치도록 하겠습니다. 2022 아시아 태평양 금융포럼 개최에 도움을 주신 모든 분들께 다시 한번 감사의 말씀 전해드리겠습니다. 다음 순서는 피봇 투 노멀, 다시 긴축시대로를 주제로 진행되는 각 4가지 주제 세션별로 강연이 진행되는데요. 이후 진행되는 강연 내용은 녹화, 녹취, 스크린샷 및 복사가 금지됨을 안내드립니다. 또한 저작권자 동의 없이 해당 강연 내용이 유출 및 활용되는 것을 금지하고 있으니 참고 부탁드리겠습니다. 첫 번째 세션은 금리의 회귀, 그리고 신흥국의 위기를 주제로 폴 콜리어, 스티브 킨, 벤 융주 등 3명의 외국인 연사들의 기조 강연이 준비되어 있습니다. 제1세션 첫 번째 기조 강연에는 옥스퍼드대 공공정책학과 폴 콜리어 교수님께서 장점 강화하기, 불확실성의 시대에서 한국은 어떤 형태로 자본주의를 선택해야 하는가를 주제로 영상으로 강연해 주시겠습니다. 그럼 다 같이 화면으로 만나보시겠습니다. Well, thank you very much for doing me the honor of inviting me to speak to this forum. I speak at an extraordinary time where we really don't know what's happening from one day to the next. And that is an example of a phenomenon that I'm going to talk about a lot today. It's the concept of radical uncertainty. By radical uncertainty, we mean we're in a situation where there's no textbook that will tell us what's going to happen. We're in a situation that is unique, it's never happened before, we don't know where it's going. And repeatedly, the world stumbles into those situations, both as an entire world, as at the moment, but also individual countries stumble into these situations. And that's what I'll be talking about. So you've asked me to speak about global divergence.
the divergence of developing countries from the most prosperous countries on Earth. I'm actually going to talk about two gaps. One between the very poorest countries and the rest of mankind, and the other between the emerging market economies and the most advanced economies. And I'm going to argue that both matter, but that the former, the fact that the poorest countries are diverging from the rest of mankind, that is the most serious problem. Now, the countries at the bottom of the world economy, what I used to call the bottom billion, are very poor and fragile. If we look at around East Asia, Asia Pacific, we see New Guinea, Myanmar, the Solomon Isles. There are many more in Central Asia, like Afghanistan, Kyrgyzstan. In Africa, there are a lot, pretty well across the Sahel, countries like Mali, Central African Republic. And there are also countries like that in Central and South America. Haiti, one of the poorest countries on earth. Peru, now currently in a desperate situation. These really poor countries have been diverging from the rest of mankind for a very long time, for decades. And the question is, why are they so persistently diverging when other countries are so much more prosperous? And for that, we need to go back to an economic miracle which happened only 200 years ago, and that was the Industrial Revolution. It happened in one little place. In fact, it was just 10 miles from where I was born. A little town, which is now a World Heritage Center because it's been so amazing. And all subsequent industrialization and economic growth, all subsequent prosperity has really been triggered by copying the ideas that were pioneered in that place, in Crompton Mill, the Industrial Revolution. Now, why on earth did it happen in this little place that nobody had ever heard of, not in the major cities around the world, so huge cities already in East Asia, that we'd had 10,000 years of human civilization around the world, and yet none of those civilizations had ever created this miracle of rising prosperity that the Industrial Revolution triggered. So this was a unique, a freak event. One way of thinking of it, which was the way of thinking of it until fairly recently, was that what had happened with the Industrial Revolution was like a row of dominoes. The English economy was the first to sort of catch the ideas of the Industrial Revolution. That triggered ideas in Germany and a few other European societies. That then triggered the same ideas spreading around the world. And so it's just like a row of dominoes. There are always going to be some countries at the back of the row and other countries that have already caught on to this miracle of productivity. That view that we're just a row of dominoes all tumbling into prosperity, that turns out to be wrong. The countries that are now very poor, like the ones I've cited, have been stuck. They're not at the back of a row. They're not in the row. They're just not in that line of dominoes. They're dotted around, each one unique in its own little problems, like Tolstoy's Unhappy Families. Each, as it were, unhappy or very poor country
is unique in its own way. So imagine them as dominoes scattered around, but not in that row. Most of the world is in the row, and that's why most of the world has got out of a condition I'm going to call mass poverty. Mass poverty is where the country is so poor that it can't get out of poverty just by redistributing from the rich people in the society to the poor. If you redistributed income perfectly where there's mass poverty, as in Haiti, everybody would be poor. So these countries, I'm going to argue, are stuck in traps. Because of those traps, they can't embark on this journey to prosperity, the escape from mass poverty. And so what are the traps? And I'm going to suggest that there are 3 of them. And a lot of countries are stuck in all 3 of them. Some are stuck in one, but not in another. And the 3 traps they have to break out of are bad ideas that circulate in the society, bad political interests where powerful people in the society trap the society into the fulfilling of interests which don't benefit ordinary people. So bad ideas, bad political interests, and small-scale economic production. Small is not beautiful. Small-scale production is pitifully unproductive. And so I'm going to now drill down into those 3 traps in a little bit more detail. Let's start with the trap of bad ideas. A way of thinking of that is that ideas circulate in a society. Some societies get very good ideas circulating in them. Other societies get very bad ideas circulating in them. But most people get their ideas from each other for very sensible reasons. We don't learn ourselves individually very much from the world. We learn from the experience and the store of knowledge in our group. And that's because 1,000 eyes and many years of observing the world in a group is usually a better way to learn. But sometimes it traps us into collective mistakes. So let me give an example of that. It's an example given to me by one of my students from Haiti, this very, very poor country, located just off the coast of America, so it's a very good location. But the Haitians have picked up the ideas of voodoo. And that plays out in how ordinary people interpret falling sick. If they fall sick, people in the society think that they've fallen sick because a neighbor has cast a spell on them. And so the challenge, if you fall sick, is to find out which of your neighbors cast that spell. And if you can work out which of your neighbors cast the spell, then you want to punish them. And so that is a very widespread belief in Haiti. It's been there for hundreds of years, and because everybody believes it, what happens? Well, either you die, or you get better. If you get better, that's because you bought a doll and stuck pins in it to try and punish the person who must have cast a spell on you. And so the outcomes of all this, a lot of people falling sick a lot of the time, appear to confirm the ideas. There's just a lot of witchcraft in the society,
And so you've got to track down who your enemies are. So the ideas are generating behaviors which produce a lot of sickness, and that sickness appears to confirm the initial ideas. And so there's a reflexive relationship between the ideas and the outcomes. Give you another example, this time from the Solomon Isles. The Solomon Isles has a pretty dysfunctional set of politics in which politicians try to win votes by appealing to their group against some other group. And so it's patronage politics. I favor my group, and the rival politician favors some other group. And this is a story I came across where one brave politician tried to break out of that. And he got elected, but then he said, I'm going to serve everybody on this island, not just the people who voted for me. And so he started producing benefits for everybody. And one guy came up to him hurling abuse, saying, I don't want your help. I voted for the other guy. I don't want your help. Stop trying to bribe me with your support. I'm loyal to the other guy. And so it's very hard to break out of those ideas of patronage politics. How can they be changed? Well, outsiders, like you in Korea, like me, there's not much we can do about that. It requires good, brave local leaders who are very good at communicating with ordinary citizens. That's what we tried to do in Afghanistan, change a set of ideas, and it's produced horrendous results. So much for good ideas. In fact, let me give you one example from East Asia of a guy who reset a society's ideas brilliantly, and that's my hero, Lee Kuan Yew. If there was a Nobel Prize for economic policy, he'd most surely have won it. And he started from a society, Singapore, which was deeply corrupt, viciously divided between supporters of communism and supporters of democracy, and with 3 different racial groups. And so there was huge problems and antagonisms and hatreds within the society. And he taught people to come together around some forward-looking common ideas. We are all Singaporeans. We're all going to behave to higher standards. And I, Lee Kuan Yew, am going to lead with that idea. He won his election with the support of a rich guy who bankrolled his election campaign. And then he discovered that that rich guy was behaving corruptly. What should he have done? What he did do was jail that corrupt guy. Now, nobody was ever going to finance his election campaign again. He jailed his main supporter, but he did establish credibility through that action with ordinary people. They knew this guy actually means what he said. He became a communicator-in-chief who could be trusted. Let's turn from bad ideas to bad politics. And once again, outsiders, people in Korea, people in Britain, people in America, we can't change bad politics. That was the attempt in Afghanistan. It was the attempt in Iraq. We will do regime change. That turns out to be disastrous.
But fortunately, it's not necessary. All these very poor societies are fragile. And so periodically, there is an economic crisis, and sometimes a leader is ousted, is thrown out, and a new leader emerges. There's then a moment where that new leader doesn't really know what to do, but maybe that new leader will try and learn from others, learn from some country that's just a little bit ahead of him, a few years ahead, and that's the hopeful moment. And these situations are happening all the time. I'll give you one example, which is an example from Africa, and it's the country of Zambia. Zambia, until very recently, had a very, very bad president who was deeply corrupt and tried to run the economy himself. He sacked the very good governor of the central bank, who really knew what he was doing. And the value of the currency plunged. Zambia became a real mess. And then a businessman who was an opposition leader stood against him. And the incumbent president used all the tricks that an incumbent uses to try and win the election. But young people formed an alliance between this businessman, an elderly businessman, and youth. And they said, no, we want change. We want things in Zambia to be different. And because of that tidal wave of youth vote, it swept the old president away. And so now you've got a new situation, a very good new president, a businessman who is trying to do all the right things. There's an opportunity, and such situations keep occurring. And so we can't anticipate these situations, but we can be ready to act quickly. And so one message that we can take on board, both in South Korea, Britain, America, is be prepared to act quickly when these situations arise. And at the moment, we're very slow at doing that. Now let me turn to the really important topic, which is the escape from the small. Small is not beautiful. Small is unproductive. We need to harness economies of scale, economies of specialization. These are the real miracle of productivity. And the poorest countries are still trapped in the small. That getting out from the small to the big is the key role of finance. And that's why I was so keen to talk to you. In the poorest countries, finance is missing. The financial sector is virtually non-existent, other than a few banks which just do working capital for established businesses. And so there is no finance for innovation. Let me turn to some numbers for a moment. And this is the wealth per person in the poorest countries, in the emerging market countries, and in the richest countries. Over the last 30 years, wealth per person in the poorest countries has been virtually stagnant. It's increased in all forms by only $5,000 over 30 years. Now, that means capital held by the state in infrastructure, capital owned by the average person as private assets, and it includes not just physical assets, but
natural assets, like an oil well in the ground, or renewable environmental assets like biodiversity. So the poorest countries increased by only $5,000. The emerging market countries have increased their wealth by $45,000, and the richest countries by $75,000. And so there's massive divergence between the rate at which the poorest countries are increasing their wealth and the rate at which everybody else is increasing their wealth. At $5,000 per year, the poorest, per 30 years, the poorest countries will never catch up. They'll just diverge further and further away. And so they'll never get to this miracle of productivity. What is that miracle? The modern economy is all in terms of value chains and clusters. That's what makes modern economies so amazingly productive. If you just do a map of East Asia, the coastal regions of East Asia, this huge trade along the coast as cities that specialize in a particular cluster and so have cluster scale economies trade with other cities which have different cluster scale economies. For example, 70% of the world's zips are made in one city on the East Asian coast. 70% of the world's buttons are made in one city on the East Asian coast. And so this trade in tasks gradually accumulates, is finally put together in a complete product, and then it's shipped to the big markets in North America or Europe. Breaking into that game, creating a cluster, breaking into a value chain, that's what is really hard to do, because for that you need scale. And the challenge is that the little firms in the poorest countries face, well, there are very few firms in the poorest countries, but an entrepreneur who would like to set up making buttons in a very poor country has this challenge that until there's a cluster of similar firms, you won't be productive. And that creates a problem of pioneering. The first firm to do it, to go into a cluster, nobody should do that. It's crazy, because you might be the last firm. There might not be a cluster. And so if you need 5 firms to form in a cluster, the sensible thing is wait until the other 4 are already there. And of course, if everybody waits, you never get a cluster. And the same is true in breaking into value chains. The only firms that can afford to break into value chains are the ones that are really big enough to take the risk themselves and bring their reputation with them. And why would a big firm go to the Solomon Isles or to Mali to set up in a production in a global value chain? It would be foolish. So that's the challenge that they face, and what can be done about it? And there are 2 forms of lending that are really important. One is sovereign lending to the poorest countries, and the other is risk-bearing capital to the firms that need to be encouraged to set up business in the poorest countries. In each case, we need a combination of public and private capital. The public capital for sovereign lending, that's something that can be done by the Asian Development Bank. That does sovereign lending to very poor governments, and that's really valuable. But I think the thing that's really missing
is the development finance institutions. All the rich countries have got them. There are about 40 development finance institutions in the world. I convene 30 of them in Oxford each year to try and get them to do a better job. And to date, they haven't done a very good job. They are the agencies, the public agencies that could use public finance to encourage firms to go to places where otherwise they wouldn't go. And to date, the development finance institutions have been very slow in doing that. So that's the challenge I set you. The poorest countries, in order to escape from these traps, really, really need that miracle of productivity. And for that, they need this combination of sovereign lending to governments that look promising, like that government in Zambia, and more importantly, the risk-bearing capital that encourages firms to be the pioneers that are the first firm in a cluster, that are the big firm that goes into a value chain. Finally, let me turn to the question of the emerging market economies. And the emerging market economies at the moment are suffering from a massive bout of global radical uncertainty. There was wild overconfidence with the fall of the Berlin Wall, and now there is panic as that old narrative of the triumph of democracy everywhere has been shown, at least for the foreseeable future, just not to be true. Whenever there's a panic, so that there's radical uncertainty in what's going to happen to the world, we get the same phenomenon. It's called a flight to safety. And that is why the emerging market economies are now suddenly in situations of danger. Because the flight to safety takes us to the biggest, deepest pools of capital. The pools of capital in New York, in London, and so forth. And so that's what's going on at the moment. And that's making it a dangerous time for a lot of the emerging market economies. Will they be able to finance their debts and so on? I think that's temporary. I think what we've seen again and again is that these flights to safety, which happened during the East Asia crisis around 1998, it happened in 2011 with the flight to safety after the global financial crisis, which was primarily a crisis not of the globe, but of the richest countries. These panic periods don't persist. And so my forecast, and all forecasts are subject to, we don't know the future, but my forecast is that the emerging market economies have got a sufficiently strong record of growth that very largely they will revert back to rapidly catching up with the OECD. I think by 2050, there'll be very little difference between, on average, the group of emerging market economies and, on average, the group of the OECD. They'll merge into each other. What we'll be left with is this very stark gap between the poorest countries and everybody else. The longer we leave that gap, the harder it will be to bridge. And so my final call to you is to make sure that the development finance institutions in East Asia step up to the plate of trying to encourage business, East Asian business, to move in
to the poorest countries on earth. Thank you very much. 네, 폴 콜리어 옥스퍼드대 교수님의 영상 강연이었습니다. 제1세션 두 번째 기조 강연에는 영국 UCL 대학교 스티브 킨 교수님께서 팬데믹 이후 새로운 노멀의 시대에서 금융과 기후 이해하기를 주제로 기조 강연이 있겠습니다. 다 같이 화면으로 만나보시겠습니다. Greetings, I'm Professor Steve Keen, and today I want to talk to you about understanding money and climate in the new post-COVID normal. I'll start by sharing my screen here. That's my latest book, and a lot of the material I'll be covering in this talk emanates from that book. Now, of course, we all know that there's been a huge increase in government spending, government debt under COVID, and it's driven dramatically in every country, strangely enough, except South Korea. There's been about a 30% of GDP rise in debt in most countries. This is showing in the United States, UK and France, and only about a 5% rise in South Korea, but a substantial rise in government debt nonetheless. And this has led to calls for austerity in the aftermath of COVID. So, for example, this is The Economist from during 2020 saying after the disease, the debt. And they said, well, spending freely now is a good idea. The wild borrowing will eventually threaten trouble. Governments will have to walk a treacherous path between stimulus today and prudence tomorrow. And this is a columnist in Forbes, much the same time during 2020. Since all debt must be repaid, government will be forced to extract more and more dollars from the economy to service it, and this will lead to slower growth as the private sector struggles to fund public sector spending. So that's the argument, that the mainstream way of thinking about what will happen because of running up a large amount of government debt. But it's wrong. And I want to show you why by looking at how government finances actually work. Now, to do that, you have to understand double entry bookkeeping. It's essential to understanding debt, understanding banks, understanding government spending. So just imagine, for a simple example, imagine that you deposit a 50,000 won note at a bank. What does the bank do? Well, first of all, it puts your note in its vault. And that's the generic class of things we call the assets of the banking sector. That particular asset is vault cash, but it's part of what are called bank reserves. And they then record that it owes you the 50,000 won. That's a liability. It puts that additional number in your deposit account. So when you look at it in terms of double entry bookkeeping, there's an increase in the reserves and there's an identical increase in the deposits. Now for you, of course, your cash has fallen because you put a note you already had into the bank. Your deposit has risen. There's no change in your net worth. Now if you borrow 50 million won from a bank, then what happens in that case is the bank records your debt as another type of asset for the bank alone, and it records that it owes you 50 million won. It puts that number inside a bank account, inside your deposit account. So your loan goes up, your deposit goes up. There's no change in your net worth. You have 50 million more won that you can spend, but there's been no change in your net worth because you owe the bank 50 million at the same time. Now, the same principles apply when you look at government spending and taxation. So what the government does when it spends, it puts money in personal deposit accounts of individuals like yourselves and companies and banks when it spends on the range of those different parts of the economy. And taxation, it takes money out of those same systems. So we just look at spending and putting money into deposit accounts. The liabilities of the banking sector rise and the assets rise at the same time. The money is put in both into the deposit accounts of individuals and it goes into reserve accounts as well. Now, in that situation, looking at it from your point of view, if you receive government spending and it's government spending on you is more than taxation on you, your deposit rises, there's no additional debts, your net worth actually rises if the government runs a deficit, if spending exceeds taxation. That actually increases the public stock of money. So the deficit doesn't involve borrowing from the public. It actually gives money to the public, creates money. So what about the sale of government bonds then, which is the main form that government debt takes, is bonds, treasury bonds that are sold by the government to match the size scale of its deficit. Now, note first of all that and this is emphasizing something I've already said, the deficit creates reserves as well as creating deposits. So if spending exceeds taxation, so there's a deficit, deposits go up, but reserves go up by precisely the same amount. Now, that means
that when the government wants to sell bonds to the banks, the banks have additional reserves that they can use to pay for those bonds. So the bonds are purchased using reserves which were also created by the deficit. And in effect, this is not a case of borrowing for the banks so much, it's an asset swap. They have money created by the deficit, which is in a non-income earning, non-tradable asset called reserves. The sale of bonds by the Treasury to the banks enables them to convert those into income earning tradable bonds. And therefore, first of all, it's a positive for the banks to do this. They gain by changing reserves to bonds. Secondly, there is no taking of money from the public to pay that government debt. You'll notice nothing is happening on the deposit side. That's the part of money which is money in the hands of the public. So that's two elements out of the way. What about interest on government debt? How do the government pay the interest? Well, this is made more complicated because governments are required not to borrow directly from their own central bank. But if the central bank buys bonds back from the private banks that are equal to the interest on the bonds that are issued to cover the deficit, then this is what happens. You first of all have the government pays interest to the banks, and that means the equity of the banks increase and their reserve assets rise as well. And then if the central bank buys bonds which are equivalent to the interest on the bonds that have been issued earlier, then the amount of bonds the banks fall by the same amount of money, and their assets rise, the reserves rise by the same amount. So what you get out of this is, in a roundabout way, the Treasury is borrowing from the central bank to pay the interest. Now, when it does that, of course, the Treasury owns the central bank. This is the essential reason why there is what some people have derisively called a magic money tree. Financing part of government spending from the central bank is a cost-free exercise for the government. And what happens as well is bank reserves rise at twice the rate of interest on bonds, and that gives them additional reserves that they can use for the next round of bond purchases. So this process feeds through itself over time. Now, I put it all together. This is now taking a look at all the accounts that are involved here. I know this is going to be a complicated thing to see on a computer screen, and I hope you can see my mouse moving around as well. But here we have what's going on with the bank. So if spending is greater than taxation, reserves are created, as are deposits. Bonds are then sold to match the deficit. Interest on bonds is paid to the banks, and the central bank then buys bonds back off the private banks to take the interest payment burden off the government. And what you find out of all this, when you look at what's happening to the equity situation, the interest is increasing the equity of the banking sector, the deficit is increasing the asset of the public sector, the non-bank public, and this is all turning up as negative equity for the Treasury. So here's the positive equity for the banking sector and the non-bank banking sector of the private sector, and here's the negative equity for the government. Now that might look bad, government's in negative equity, but when you think about this properly, financial assets, not non-financial, but financial assets are a claim on somebody else. A financial asset is your claim on someone else. A financial liability is somebody else's claim on you. Now, in the aggregate, that means that the sum of all financial assets must be zero. So if the government is getting into negative equity, that is creating positive equity for the private sector. And that's, in fact, the role of money, government-created money. So more government debt, the bonds that have been sold, means more money for the private sector, not less. This is the reverse of what conventional economists will tell you. Now, I model this in a software package I invented called Minsky, and the part you're seeing here of Minsky is a standard thing, what's called a system dynamics program with a flow chart. So I know it's complicated, I'll take you through bit by bit. So the first bit is the money supply. I'm leaving out cash here just for simplicity, is deposits plus the short-term equity of the banking sector. So that's that bit of the model. GDP is the velocity of circulation of money times the stock of money. So there's where you get GDP from. This is a simple way of making a complex model very rapidly. GDP times the tax rate and the spend rate gives you spending and taxation. So that's a bit there. The gap between spending and taxation gives you the deficit. The deficit then determines how many bonds are necessary, plus also the interest you have to pay on those bonds.
and bonds times the interest rate is the actual interest being paid, and to cancel a runaway growth of government debt because of the interest payments, the central banks buy the interest equivalent of the bonds that have been issued. Now, the economy actually, when you simulate this, ends up booming when deficits run and slumping when a surplus is run, which is the opposite of what you might think. So this is my simulation program, Minsky, and I've now put the whole model together, and I'll quickly show this live with Minsky. This is open source software, by the way. If you want to check this out, you can download it yourself and run the model I have here. So if I now start off with spending at, say, 30% of GDP and taxation at 30% of GDP and simulate this model, I get a falling debt ratio coming out of it, slowly rising income, etc., etc. If I increase the spending rate, the economy booms. If I increase the taxation rate, the economy slumps. So it's silly, as it happens, not sensible, it's silly to pay that debt down. And you'll notice, it'll take a bit more of a detailed look, but the growth rate in the economy is twice the scale of the deficit as a percentage of GDP. What's the reason for that? Because GDP is equal to velocity times the money supply. The deficit is increasing the money supply. So the impact of that is the velocity times the money supply. And we go back to 1950s and 60s level of the velocity. That means you're getting $2 of GDP bang for every $1 of buck from the deficit itself. That's why deficits work, one of the reasons they work. So the mainstream get this completely wrong. And why do they do it? Because they put everything into a supply and demand straitjacket. So what they imagine is you can do the money market with downward sloping demand. The lower the interest rate, the more there is demand for money, and then an upward sloping supply curve. The more the supply, the more interest rate goes up. And they do not understand money creation. Now, you don't need to take my word for this. You can take the word of the Bank of England. This is a famous paper from the Bank of England in 2014 saying that how money is created differs from the description in economics textbooks. Now, that is actually all about credit money, but exactly the same thing applies to government money creation as well. The conventional economists do not put banks or debt or money into their models. They therefore don't know what they're doing, and they make the mistake of thinking the deficit adds to the demand for money. So when they do that, that shows, well, if you increase the demand, you drive up the interest rate and you crowd out the private sector. That's their way of thinking about it. But in fact, as I've just shown you, the deficit adds to the supply of money, and therefore, again, putting it in their framework, that'd drive interest rates down and stimulate the private sector. And I've shown you that effectively is what happens. So they're completely wrong. We do not need to play government debt. In fact, if you do, you destroy money. Money austerity is therefore a very bad idea, and you can actually have a declining debt ratio, as we had after the Second World War, even when the government is normally running deficits. So the whole idea we have to pay the debt down through austerity is just bad thinking. So the real danger, in fact, when you look at it, and I analyse this in my book, is too much private debt. And that's just showing you private debt over the last 1.1 centuries, 110 years. And clearly, private debt is bigger than government debt. And I can show, as I show in the book, that it's private debt that causes financial crises, not government debt. So monetary austerity is a very bad idea, but we are going to need physical austerity. And now I want to talk about climate change on that basis. Now, again, you can see I'm being rather aggressive here. Economists are clueless on climate change, but their advice is the advice that governments follow. So if you look at William Nordhaus, who won the Nobel Prize in 2018 for his work on climate change, he wrote in 1991 that 87% of GDP is produced in sectors that are negligibly affected by climate change. And what are those sectors? It was the bulk of the economy: manufacturing, mining, utilities, finance, trade, most service industries. In fact, the only part of the economy that he thought would be affected by climate change is stuff that occurs outdoors, fundamentally saying a roof will protect you from climate change. And then with the same logic, after he got his Nobel Prize, we're talking 30 years later roughly here, is saying damages to the economy from global warming at 6 degrees Celsius increase in global temperatures are 8.5% of GDP. And this has been maintained by other researchers in the same tradition. This is a very recent paper by some economists on tipping points, and they claim that a 6-degree increase in global warming with 8 major tipping points being tipped
will only add an additional 1.4% of damages to global GDP. So what they're saying fundamentally is that 6 degrees of warming and triggering these 8 tipping points, and I want you to take a good look at this and think, is this for real? Okay. We lose the summer sea ice in the Arctic. Greenland and West Antarctic ice sheets disappear. The Amazon rainforest becomes a savanna. The Gulf Stream, which keeps Europe warm, disappears. Permafrost and ocean methane hydrantes are released, huge amounts of additional carbon and methane into the atmosphere, and the Indian monsoon goes crazy. They claim that all of those will reduce GDP by just 10%, compared to what it would have been in the complete absence of climate change, and also with a GDP which would be much higher than today anyway. So in other words, they're saying global warming is no big deal. Now, unfortunately, economists are delusional on this point. There's no polite way to describe their work. So let's take, for example, Nordhaus's claim that it's difficult to find major direct impacts upon manufacturing, et cetera, et cetera. This is nonsense. And the reason he makes this stupid, pardon me, but a stupid comment, is that he has a blind spot about how production occurs, which is derived from how economists, mainstream economists, model production. So they see production as being a combination produced by combining technology, which they use the letter A for, labour, which they use L, and machinery, which they use the letter K for, meaning capital. And they see output as being technology times capital raised to an exponent, and I'll talk about that in a moment, times labour raised to 1 minus that exponent. And they have no role for energy. Now, in some papers, they do include it, and they just tack it on the end. So they now have K to one exponent, L to another, and E to 1 minus those 2 other numbers. And the exponents themselves are based on the share of those social groups or industries in GDP. So roughly 70% of GDP goes to labour, 27% to capital, and 3% goes to energy firms. Now, when they do that, what that means is if you have a huge reduction in energy, let's say we talk about an 80% fall in available energy, that will cause a tiny change to GDP. So let's say we look here at an 80% fall in energy input, and I'll explain why I've used that number later. That would only cause a 5% fall in GDP. So what they're saying is a huge reduction in available energy, no particular impact. 80% fall in energy, that's no big deal because we can just substitute capital and labour where we used to use energy and maintain much the same level of output. So in that sense, we're bulletproof. You can't damage us. Now, why did I pick an 80% fall in energy? Well, the reason is when you look at the amount of energy we currently produce, less than 20% comes from non-fossil fuel-based means, mainly actually hydropower. And if you extrapolate what's been happening with the percentage which is non-carbon based, then it was growing rapidly between 2010 and 2015. But if I extrapolate that rate, there's no way I get to even 20% now being produced by renewable energy. So if we were forced by some catastrophe to abandon carbon-based energy, we would have an 80% fall in energy input. Now, are economists right that this would just be no big deal? Well, no, they're not, because nothing can be produced without energy. And this is a little insight that I had a few years ago, which enabled me to put this in mathematical form. Labour without energy is a corpse. Capital without energy is a sculpture. You cannot produce anything without labour inputs to both workers and machinery. And once you do, and you feed that into the neoclassical model of production, this is the equation you get. Now, I'm not giving a student lecture here, so I won't go into great detail, but this bit here means the energy per machine. Now, when I feed that into the same logic, what I find is that rather than concluding that an 80% fall in energy input will just reduce output by 5%, I find it actually reduces output by 38%. Now, even I think William Nordhaus would have to admit 38% is a pretty big fall in GDP. But it's actually more serious than that. And it gets worse. Let's show you why. Because the numbers, those exponents that we chose earlier, are based on national income shares. And in a very good paper by the fairly conservative economist Gregory Mankiw back in 1995, he showed that if you try to fit this model to cross-country data, so comparing, say, South Korea to America, to Taiwan, to Thailand, and so on, you can't make sense of the data unless the exponent for capital is not 0.3, but 0.8.
So when you do that and say, well, this is a realistic one now, this is a much more realistic model of the role of energy in production from a neoclassical point of view, what you get out of that is an 80% fall in energy input means a 72% fall in GDP. Now, that's much more serious, obviously, but it's worse than that. Because when you take a look at the real world relationship, forget about theory now, let's look at the data. This is the relationship between energy and GDP over the last 50 years. The correlation, as you can see on that the plot of energy on the horizontal axis and GDP on the vertical axis for the globe, you can see it's almost a straight line fit. Correlation is 0.997. And then when you look at the change in world energy and the change in world GDP, of course that goes both ways. OPEC, for example, reduced energy, reduced GDP. The global financial crisis reduced energy consumption, but the correlation between the change in energy and change in GDP is 0.83, and it's almost 1-for-1, as you can see. So it implies that a realistic model of production is to say GDP is energy transformed into useful work. And when you do that, an 80% fall in energy will mean an 80% fall in GDP, which is profound. So the inability of Nordhaus and his neoclassical colleagues to understand what the impacts are reflects their ignorance of how production is done, not the actual reality. And I must say this, I've done a serious critique of this work, and I have to say in all my years of criticising mainstream economics, this is by far the worst work I have ever seen, hence the title, The Appallingly Bad Neoclassical Economics of Climate Change. Now, to get realistic about this, what it means is, if we're lucky, climate change will be at least an order of magnitude worse than economists think. That's if we're lucky. And we have serious tipping points in the climate that we may already have passed. It's quite low, almost certain, in fact, that we're going to lose Arctic summer sea ice, and that will have dramatic impacts upon the climate. And the impact could be already damaging climate change now. So, for example, a study by the OECD using work of climate scientists, not economists, said that if we had a 2.5 degrees Celsius increase, which at the moment we're on track to by about 2050, and lost the Gulf Stream as well, there would be a catastrophic fall in food output because the amount of land that is suitable for wheat would fall from 20% of the land surface down to 7%, and the amount available for maize would fall from 14% to about 5%. So there'd be a 2/3 fall in those staples, only a tiny, rice would increase from 2% to 3% of the land area, but no way rice could compensate for the fall in food production there. Now, back to energy again. Can we actually do the replacement of fossil fuels with solar and wind? Not in time, because the fastest rate of growth we've seen for this is extrapolating that earlier graph I showed you, the fastest rate of growth in the ratio of renewable energy to total energy was 3%. If we extrapolate that forward, we don't hit 100% renewable until 2082, and that is far too late. If we could somehow increase the rate of change of the ratio, which means a much faster rate of change in the total amount again, by a factor of 4 to 12%, we just get there by 2030. And the question is, can we actually do it? Well, the scale of the transformation, I think, is inconceivable. This is excellent work by an Australian ex-minerals engineer now working in Finland in the geological survey there. And he went through doing a comprehensive study of transportation, manufacturing and heating, what level of production of new power stations which are non-carbon based would be necessary, and it was just crazy. 800 standard-sized nuclear power stations, 12,000 new hydro, 63,000 wind farms, 70,000 solar, 600 geothermal, 75,000 biowaste, taking current scales. That's the scale of the transformation we'd need to be able to sustain the GDP of the globe at the level it's currently at. So I just don't believe it. It's just not possible. So we're going to be forced into rationing. We can't maintain current energy outputs and GDP and phase out fossil fuel at the same time. So there must be far less carbon consumption somehow. And we can't have that burden fall on the poor, because we saw in France a few years ago what happens when it was imposed on the poor through carbon taxes, riots which brought the country to a standstill. Instead, we need a form of carbon rationing that falls on the rich. And one potential scheme I've been working on is what are called tradable universal carbon credits. The idea is we would price all goods in both money and carbon content. You would get universal carbon credits distributed daily at a per capita rate where everybody got the average for the country.
Now, the top 5% would exhaust their UCCs very rapidly, and they'd have to buy off the bottom 95%. And that'd be politically attractive to the majority because the poorer you were, the more benefit you would get out of the scheme, which is the opposite of virtually every government scheme you can think of. There'd be an instant transfer of wealth from the rich to the poor as the rich bought universal carbon credits off the poor. There'd be very strong pressure to reduce the carbon footprint. This would be much more effective than carbon taxes. And it could be adapted to a full rationing scheme if we have serious climate catastrophes and realise we simply have to stop for the sake of avoiding what could be, at the very worst, an extinction event. And don't laugh, because that's one reason that the movies recently produced Don't Look Up. And you can see a draft proposal for this idea at that website there. So my conclusion is, first of all, there is no problem with government debt when that debt is issued in the currency of the government itself. That means government can finance the money needed, to create the money needed to finance the energy transition. And that's the same way World War II was financed. The problem is the physical capacity we have. We don't have enough time for the transition to a fossil fuel. We don't have enough minerals for a fully renewable economy. So physical austerity will be necessary, and we can then reduce consumption to reduce the burden on the planet because we've well and truly overshot what the planet can sustain in the long term. We have to direct as much of our resources as we can to an energy transition and away from consumption, and we need to readjust living standards to be within the boundaries this planet can actually support. Now, if we don't do this, what are our alternatives? Well, this isn't a bad graphic, pardon me, I did that too quickly. A planet on fire. Now, if you'd like to see more of my analysis, this is my most recent book where I go into these issues in great detail, and there's work, of course, on my Patreon site as well, which is www.patreon.com/Prof. Steve Keen. I hope to enjoy your questions during the actual conference. Thank you. 네, 스티브 킹 교수님의 영상 강연이었습니다. 제1세션 세 번째 기조 강연에는 칭화대학교 전략 및 안전연구센터 벤융주 교수님께서 금융시장 정상화 그리고 신흥국의 위기를 주제로 세 번째 기조 강연을 해주시겠습니다. 그럼 다 같이 화면에서 만나보시겠습니다.大家下午好，我是卞永祖，我来自清华大学战略与安全中心，我今天下午讲的题目呢是大变局背景下的货币政策正常化。货币政策正常化这个话题呢，我想很多人都特别关注，无论是我们的政策制定者，还是我们的学者研究者，包括从业者呢，都对这个话题非常的关心，因为这涉及到整个我们经济的一个发展的大方向。这个题目我首先呢从这个大变局这个话题讲起。什么是大变局？目前来讲呢，整个全球在内的很多学者呢都特别关心这个大变局的这个话题。那我们中国国家主席呢提出来，就是现在是处于一个100年不遇之大变局。那但是大家对这个大变局是怎么理解的？可能很多人都有很多不同的看法哈。那我想呢，从我的观点之内，我的观点就认为呢，大变局实际上就是东亚经济势力的整体的崛起。目前来看呢，从全球的角度来看，现在就有3大经济中心一个是东亚，一个是欧洲，还有就是北美。我想大多数学者呢都认同这一个基本的划分。如果是我们详细来看这3大经济区域的话呢，从整体上看。东亚经济的规模是最大的，这可能是很多人想象不到的哈。因为相对来讲，我们说全球的经济重心呢，一般都是在西方国家，也就是说我们说的是所谓的北美和欧洲。但是呢，这些年随着中国以及东南亚这些国家的整体经济的崛起呢，东亚经济规模已经变成最大了。我们看这个图的话就非常明显在2013年的时候呢。整个这个3大经济中心里面北美的这个经济总量是最大的，欧盟是最小，但是到了2018年以后，我们就看到整体上来讲呢，东亚经济规模的这个东亚的经济规模呢就最大
这个北美这边呢变成第二，其实欧盟呢还是最小。当然了，这里边呢我做了一个稍微的一个定义哈，所谓的东亚就只是中日韩加东盟10国啊，欧盟呢是这个我们说整个欧盟，但是呢在2020年的时候呢，欧盟呢那个英国呢已经退出了欧盟啊，可能会受到一些影响。那所谓的北美呢，主要是指的是美国、加拿大和墨西哥啊这3个国家。这是我们看到一个全球经济的一个基本的格局啊，是这样的。那从这里边，我们除了从经济总量来看，我们从另外一个角度啊，比如说从贸易对比的角度来看的话呢，实际上啊，整个东亚经济整个东亚的这个贸易关系啊，要非常的紧密啊。比如说我们以中国为例的话哈，从中国跟欧洲啊，中国跟亚洲啊，中国跟北美的这些贸易来做一个对比，我们会发现呢，中国跟亚洲国家之间的贸易呢，远远要大于欧洲和北美啊。也就是说，整个亚洲国家啊，尤其是东亚之间的国家之间的这个贸易关系非常的紧密啊，不仅是贸易，也包括投资之内。我们也看到中国啊跟亚洲、跟欧洲、跟北美之间的这个相互投资关系呢，实际上是跟亚洲是更加紧密的啊。也就是说呢，啊，中国跟亚洲，或者说，也就是从这个图里边也可以看出来，就是亚洲国家之间的这个贸易往来啊的紧密程度要大于跟欧洲和北美之间的关系啊。这些年呢，尤其是随着中国“一带一路”这个倡议的提出呢，进一步加剧了这种趋势啊。这也说明东亚之间的国家之间的经济合作关系是非常紧密的。这是说是一个存在之间的相互的东亚国家之间的经济的这种合作的这个空间也大啊。另外一个呢，就是这个相互之间的这个合作更加紧密啊。那除了我们前面也讲到的之外呢，我们再来看东亚之间这个经济经济合作之间的一些相互的关系哈。我们刚才谈到了，就是说东亚国家之间的这个经济合作关系是非常紧密的，这也体现在就区域经济合作的这些相互的这些协定的签订之间啊，这也体现在就东亚国家之间这种贸易合作、经济合作的协定的签署方面啊。比如说我们看到这个2022年1月1日，也就是今年的年初啊，我们这 RCEP 就已经生效了啊。这个 RCEP 呢，它首先是一个超大规模的市场，整个市场规模啊几乎占到了全球的1/3，并且我们看到这个区域里边主要的经济体啊，包括中国、日本、韩国、澳大利亚，都全部是通过的啊。这就是说，在这个区域内啊，所有的主要的经济体是在经济合作方面是非常的意志是一样的啊，想法是一致的啊。同时呢，我们也看到目前呢，日本啊在主导成立一个 CPTPP 这么一个区域组织啊。当然，从这个区域组织的国家来看呢，它不仅有东亚的国家，也有南美的国家。但是我们要看到，这个是以日本为主的一个区域组织，实际上它也是以东亚国家为主的啊。并且呢，我们也看到在2021年的11月份的时候呢，中国呢也表态说愿意申请加入啊。2020年的时候，韩国也已经表态说要加入。那如果是中国、韩国加入的话呢，这个组织也是以这个基本上也是以东亚的国家为主了。也就是说，未来的话，这是一个也是以东亚经济为主的一个组织啊。同时呢，我们这些年也看到中国提出的一带一路的这种倡议啊，也是非常的进展的非常迅速啊。这个有很多地区呢是非常有活力的啊，比如说中巴经走廊。中南半岛啊、中蒙俄等地区这些地方的发展都非常迅速，中韩自贸区啊这里边呢也发展非常迅速。我们说中国和韩国之间的贸易的往来已经非常紧密了啊。包括新的一些组织，比如像亚投行亚洲金融合作协会等等这些都是以亚洲经济体为主的一些合作组织。那这些合作组织呢，实际上也在快速的发展。从上面这些来看呢，我们看到是东亚的国家之间呢，在频繁的
建立各种经济合作组织，或者签订各种经济的这个贸易合作协定啊，这也表明东亚国家之间啊就非常在发展经济方面呢，就合作的意愿是非常强烈的。那相对来讲呢，我们看到北美和欧洲啊在这方面的这个步骤和动作就会少一些啊。怎样我们看到北美也签订了一个新北美自由贸易协定啊，欧洲呢也在就新的贸易区域便利化一揽子改革措施也在做一些新的安排啊。但是相对于东亚来讲，他们的这些动作是要远远少的啊。也就是从总体上来看，东亚经济合作的这种意愿呢是更加强烈。当然了，我们也看到一些小小的意外哈，比如说像英国的脱欧啊，包括日本啊，还在拒绝参加中日韩的自贸区的这种谈判啊，或者是对这方面有些这个排斥心理啊，都有可能。但是从总体上来看，东亚的经济合作啊，从经济合作的规模啊，从经济合作的意愿，包括正在进行的一系列措施和安排方面，东亚的经济正是在快速的崛起。所以说呢，我认为这恰恰是世界大变局的一个最大的背景啊。在这个大背景之下，我们会看到啊，整个全球的经济都在发生一些变化。刚才我们讲了，实际上是全球经济格局的这么一个大的变化，这个大变局就是东亚经济的整体的崛起。当然，现在我们也看到大家最关心的一个话题之一，就是全球的这个通货膨胀问题。那其实在这个通货膨胀上呢，也体现出了一些东方跟西方一些细微的差别。那我们先来看这个图，这个图里边呢，我是把主要国家的这个通货膨胀呢都列了出来，这里边包括美国、日本啊，包括欧元区啊的国家的这个通货膨胀指数。那欧元区呢，都一个整体来看待啊。另外有韩国、马来西亚、印尼、英国、加拿大、中国。那这实际上包括了主要的东亚经济体和这个欧美的经济体。那这里边这是每一个国家的这个这个通货膨胀指数的一个走势啊。从这里边我们可以看到，实际上是来讲，如果说我们来看的话呢，这里边通货膨胀指数上涨最明显的是欧美国家啊，其实东亚国家的这个通货膨胀指数呢相对要低啊。我们可以看到这个图，就这边，尤其是在这个2019年，我们说尤其在2020年，或者说在2020年底以来啊，这段时间呢，全球的通货膨胀指数是非常迅速的。那这一段时间我们就看到分化非常明显啊，可以看到我们把这一块截出来看的话。那实际上是看到这块是最明显的啊，我们看到最上边的就是美国啊，美国的这个最近的这个到1月份的时候，就今年1月份的时候，它的这个通货膨胀指数呢已经达到了7.5%啊，底下的就是英国啊、欧盟啊、加拿大啊这些国家，那他们的这个通货膨胀指数啊是相对比较高的。那我们看到底下的就是说日本啊、中国啊、马来西亚啊、韩国啊这些国家。恰恰他们的整个的通货膨胀指数是比较低的，啊，也就是说，我们如果是以这个4%啊走一个分界线的话，4%以上的，我们看到都是这个欧美国家，啊，东亚国家都是在4%以下，啊，当然这是截止到2020年1月份的数据了哈。那其实我们是看到整个东亚经济体里边啊，主要的经济体里边啊。韩国的这个通货膨胀指数是最高的，接近4%，但它也没有达到4%，啊，但是呢，欧美国家这些国家的这个通货膨胀指数呢，都普遍在5%以上，啊，那欧元区作为一个整体来看，它的这个今年1月份的这个通货膨胀指数也达到了5%，啊，但如果是分开来看的话呢，像德国呀、法国啊这些可能要高于5%，也就是说呢，很明显的就是一个明确的一个。这个划分了啊，一个东亚下面的一部分是东亚的国家，上面的一个是欧美的国家，就非常明显啊。这就是说，我们看到从这个前面我们讲到大的背景下，是东亚的整个经济的快速的崛起这么一个大的背景下，在目前的这么一个我们说全球面临一个共同的问题，也就是说通货
通货膨胀这个指数啊，通货膨胀这个指数，这个对很多国家都带来一个非常大的压力的情况下呢，东亚国家的这个压力是相对较小的啊，欧美国家相对偏大啊。也就是说呢，从整个全球的通货膨胀来看的话呢，整个欧美啊实际上是才面临更大的这个通胀的压力。其实我们如果是这里边我们举一个最明显的一个代表的例子哈，就以美国作为例子来看，其实美国这个在这个它的这个通货膨胀指数是大幅上涨的啊，但是呢，我们看到美联储啊都认为呢，这个疫情啊对全球啊供应链的冲击是主要原因，也就是说除了这个我们说这个通货膨胀指数啊，通货膨胀毕竟对全球世界各国的这个民生啊都带来很大的压力哈，很大冲击。那对一些这个货币政策的制定呢，也有很大的一个压力。但是呢，我们看到美联储呢，它因为这个通货膨胀的这个上涨呢，实际上是很多原因造成的。其中一个原因啊，就是全球供应链这个冲击啊，也就疫情对全球供应链的冲击。甚至是认为这个可能是随着这个疫情的好转呢，这个通货膨胀呢，可能就会回落啊，这么一个情况。但是我们除了看通货膨胀指数之外，也就是除了看这个 CPI 之外呢，其实还有一个指标是比较明显的，也非常明显哈，就是欧美国家的住房的价格上涨也非常迅速。我们看到这几个图哈，实际上是看到这个这是第一张图是美国的一个这个住房价格的一个上涨的一个图。那我们看它这个上涨这同比的这个增长幅度是非常大的。最近几个月啊，2021年以来呢，这个住房价格的上涨甚至达到了20%啊，同比达到20%，这个比例是非常迅速的。那我们看到这个欧元区呢，欧元区的这个上涨也是非常迅速，在这个2021年的时候，第3季度呢也接近了9%啊，8.7%左右啊，接近9%啊，这个上涨的幅度也非常大。那虽然英国的这个住房的价格呢有波动啊，但是呢这个波动也是波动上涨的啊，不停的就是上涨。最近呢也达到了这个10%左右的上涨啊。那所以说呢，我们可以看到，就除了欧美国家，除了我们说消费品的价格的上涨非常迅速之外，啊，其实住房价格的上涨幅度也是非常大的。这里边我们可以看出来是有这么2层啊。一个方面呢，就是说这个 CPI 的上涨啊，主要的原因还是跟欧美国家的这个宽松的货币政策密不相关的。就是说我们有太多的流动性，导致了我们的这个住房价格也好，或者我们消费品价格都在加速上涨啊。这个货币的流动性宽裕是价格上涨的最主要因素啊。也就是说呢，我们的货币政策正常化主要是欧美国家货币政策的正常化，也就是说欧美国家从这个宽松的货币政策转向这么一个紧缩的这种货币政策啊，这是一个货币政策正常化的一个主要的含义。当然了，我们也看到，结合到我们前面讲到的这个大的背景，也就是说整个东亚经济势力的崛起这么一个大的背景的话，那我觉得这个欧美啊，尤其是目前来看，欧美的通货膨胀要远远高于东亚国家的通货膨胀。从某种程度呢，也可以说明呢，这个欧美国家啊，在整体的经济实力方面、相对实力方面啊，是在下降的。啊，东亚呢，整个这个整体的经济实力啊，相对是上涨的，这是有一定关系的啊。那随着这个，我觉得随着这个通货膨胀指数的上涨啊，或者通货膨胀这个加剧啊，我们看到这个相关的监管部门的态度呢也开始变化哈。我们以美国为例，我们说从2021年5月份的时候啊，美国的通货膨胀指数达到了5%啊，当时这个5%已经非常高了啊，大家都认为这个已经远远高出了美联储的这个设定2%的那个指标啊，但是呢，这个时候我们看到美联储其实对这个并没有特别在意，在美联储的这个计划表上呢，就是说我们看到它还是打算在2023年
才开始讲调整这个利率。到了2021年7月份的时候，美国的 CPI 呢达到了5.4%啊。这个时候我们看到这个美联储的主席鲍威尔呢还认为呢，说是目前的这个美国的通货膨胀是多种因素造成的哈，并没有确认啊是这种宽松的货币政策造成的。所以说呢，他认为这个呢是一个暂时的，很可能很快就会过去啊。到2021年8月份的时候呢，美国的 CPI 是达到5.3%啊，相对于7月份呢有一个轻微的下降啊，但是仍然处于一个非常高的位置，这个时候呢，这个鲍威尔呢虽然认为说这个通货膨胀指数是令人担忧的啊，但是仍然坚持认为这是一个暂时的现象啊，他并不认为现在就需要啊去收紧这个货币政策。他认为如果收紧货币政策的话呢，会对经济呢还非常有害啊，这是当时的一个情况。到9月份的时候，美国的 CPI 指数呢，又达到了这个5.4%啊，跟7月份是一样的啊。这个时候我们已经看到美国的这个连续来，美国的这个通货膨胀都在一个高位运行了啊。市场上也有很多人已经认为，这可能是不仅是一个短期的现象了。这个时候我们看到美国很多的这个有识之士啊，已经提出了自己的看法了啊，就像以前的这个格林斯潘啊，以前这和耶伦啊，都是前任的这个美联储的主席，都开始警告说这个通货膨胀风险。那包括以前的这个财长啊萨默斯也甚至认为这个通货膨胀有失控的风险啊。这个时候我们看到美联储的态度啊还没有完全的变化，直到了这个2021年的12月份。美国的 CPI 达到了7%啊，当时的7%已经是美国近数十年来的新高了。这时候鲍威尔才承认说通胀正变得更加顽固，这是一个实实在在的风险啊。直到这个时候，鲍威尔就是我们说美联储才承认啊，这个通货膨胀对这个美国造成了风险啊，带来很大的风险。到了今年的这个2月份的时候，我们又看到呢，就是美联储发布了1月份的这个会议纪要，但是在这个会议纪要里边呢，没有就这个紧缩的货币政策提出任何的决策，也就是说，我们对目前未来的这个货币政策啊走向没有提出任何的这个明确的建议啊。这个时候市场都认为呢，这个美国的这个货币政策可能并没有想象当中的那么强硬啊，或者那么强啊，所以说呢，当时我们也看到就是整个市场还是认为说。这个货币政策还是很偏弱的啊，这么一个方向。从这整体上来看，我们也看到就是说，美国的监管部门啊，对于整个通货膨胀的看法啊是反复的啊，甚至呢也是落后于市场的看法的。我们看到右边这个图就看出来，就知道啊，已经讲到了，这是美国的一个货币M2的一个走势图啊。我们看到这个最近几年，尤其18年以来啊，19年以来吧，这个美国的这个M2的这个数量是急剧的上涨。但是呢，美联储还是这些态度呢还是比较暧昧，或者说比较这些态度呢也比较微妙啊。它从某种程度上来讲，他不愿意承认啊，就是在这个是因为这个货币政策宽松啊造成的这个通货膨胀的这个变化，这是一个大的一个情况啊。但是呢，从这个市场的角度来看呢，又完全不一样啊。相对于这个美联储的态度呢，市场机构的这个态度就非常明确。我们说我这边下面罗列了华尔街的大的银行啊，他们对这个加息的预测啊，这我们看到这里边有高盛啊，也有这个摩根士丹利啊等等，这是美国银行啊这些大的这个机构，他们对这个未来的看法啊，对通货膨胀的这个看法呢，要比美联储要严重的多。我们看到这个高盛啊，他提出了就是今年他预测啊，就是从3月份以后啊，可能要有4次加息，对吧？摩根士丹利预测有JP 摩根啊要有5次加息。那这里边其实对这里边对这个通货膨胀看得最严厉的就是美国银行啊。美国银行呢，甚至认为呢，今年需要7次加息，也就是说呢，从3月份到12月份，几乎是每个月都要加次息啊。总共的加息这个
这个数量呢就达到了175个基点，这个加息的幅度是非常大的。这也说明了就是我们的一些机构市场机构对未来这个通货膨胀的一个悲观的看法是比较悲观的从这里面也看到了市场机构跟美联储的这个态度是有比较大的一个区别的那除此之外，但是呢，我们刚才已经看到了，就是市场机构和这个监管部门之间对通货膨胀的看法是不一样的。那我想他们自己的出发点和立足点是不一样造成的这也会影响对未来这个我们说货币政策的走向。当然了，现在还有一个非常重要的一个事件，就是俄罗斯和乌克兰这个冲突的发生。那俄罗斯和乌克兰战争的这种爆发呢，实际上是引发了全球的关注。我们都看到所有的国家都对这个事情，包括联合国都已经开过几次会来讨论这个事情。那俄乌这个冲突呢，一定会对这个全球市场带来了非常明显的影响。我们看到这个最近几天，原油黄金粮食等价格都有了大幅的上涨我们这底下这几个图呢，我是一个是那个纽约原油的一个价格指数，包括伦敦黄金的价格指数，还有这个美国小麦的价格指数。我想这几个呢，都代表了当前大宗商品或农产品的价格走势。那从这里面我们看到原油包括这个黄金以及这个小麦的这个价格上涨都非常迅速。并且这种大宗商品的价格上涨呢，对未来世界经济的冲击，以及对各国央行的货币政策的影响，我觉得是值得非常密切的关注从这个起码我觉得它带来2个方面的影响一个方面的影响呢，就是俄乌冲突呢很可能会加剧当前的通货膨胀。我们都知道，目前的这个乌克兰呢是世界上主要粮食的出口国像小麦这样一些玉米这样一些农产品呢出口呢是排在世界前列的另外一方面呢，俄罗斯是实际上主要的能源供应国是实际上第2大的石油出口国和最大的天然气出口国。那尤其是在欧洲方面，我们知道欧洲相当大比例的能源进口是依赖于俄罗斯的随着这个俄罗斯和乌克兰冲突的爆发呢，我们说这个西方国家呢也在加大对俄罗斯的制裁最近几天呢，我们看到这个已经在把俄罗斯的几家银行已经从 SWIFT 系统里边进行剔除了这样使得这个俄罗斯在对外贸易方面就增加了更多的困难那在这么一个大的背景下，那随着俄乌冲突的这种加剧的话呢，无论是石油还是能源的出口一定会受到一些影响。那这会导致整个物价的上涨会对世界各国的这个通货膨胀带来一些影响。那实际上来讲，我们说粮食是最基础的物资但石油影响的不仅仅是我们的能源价格，它还会影响一系列的化工品的价格对我们的工厂的原材料的价格的上涨也会带来非常大的影响。所以说呢，如果是这个危机在短期内无法解除的话在短期内无法这个无法解决的话，在短期内无法解决的话，那对这个全球经济的影响可能就非常大另外一个呢，我觉得俄乌冲突还有可能冲击到经济复苏的势头影响到这个投资者信心非常明显就是一方面，其实我们看到2021年全球经济的增长呢是非常势头是非常好的增长的这个幅度也是非常大的我们看到相当多的国家都达到了5%、6%、7%、8%这样的一个增长水平但是我们要注意，也要看到就是其实从去年以来的经济增长的势头并不稳固我们去年的经济增长的这个幅度相对来讲比较大主要是原因在于这个2020年的基数呢相对是比较低的从增长来看，实际上还有很多国家在去年的经济增长里边并没有恢复到这个2019年的水平，也就是说并没有恢复到危机前的这个新冠疫情之前的水平。那
在这种情况下呢，还有很多这个像全球的这种产业链呀、供应链呀，并没有完全的恢复啊。那并且我们看到，现在全球的疫情啊，并没有说是减弱，或者是慢慢的这种这个全球疫情并没有说完全是减弱的一个状态，其实还在这个快速的发展之中啊，全球的感染人数的规模也非常大，每天的这个感染人数啊还在增加。那所以说呢，从短期来看，全球经济想完全恢复啊，也存在很大的困难。那在这种情况下，又伴随着我们说西方国家对俄罗斯加大制裁啊，如果俄乌之间的冲突还在持续的话，那无意之间，肯定是无疑都会对这个全球的供应链和产业链这个造成很大的冲击的，那也会延缓全球的这么一个经济增长的势头。但是另一方面来看的话呢，另一方面就是俄乌冲突对这个投资者也带来了很大的一个影响啊，就我们看到投资者对风险的偏好呢也在降低啊。我们刚才已经看到了，就是说美元啊，一看跟黄金啊，这个能源啊，这价格都在快速上涨。除此之外呢，我们看到这个主要的资本市场啊都有了比较大的波动，就是在这个冲突爆发以后啊，我们看到美国、欧洲啊，包括东亚国家之间的这种资本市场都有一个大幅的波动。当然，现在说随着这个大家对预期的改变呢，我们看到这个资本市场也开始慢慢恢复，但是这个恢复也有可能是暂时的啊。如果是随着这个冲突继续的加剧，甚至短期内不能解决的话，我觉得这个对资本市场的影响啊会更加剧烈啊。最近也看到，就像黄金啊、美元啊、人民币啊都在上涨。那么人民币有一个新的避险的这么一个币种呢，也更加凸显出来了哈。这说明整个全球整个市场投资者对这个避险情绪是上升的啊。那这可能会带来一个比较严重的后果，就是说对我们一些国家啊，像一些欧美国家的资本市场可能会带来更大影响。我们最近已经看到，就是说在英国的部分的这个监管部门的监管者就已经提出来了啊，就是说这个俄罗斯跟乌克兰的冲突有可能对这个英国的经济前景和资本市场带来一种重大的冲击。我觉得这是有可能的啊。所以说，我们刚才已经讲了啊，就是说从整个全球大的格局的变化来看啊，我们看到东西方的经济发展趋势就存在一些不同的走势啊。东亚这边经济还是在相对快速的上涨。那从通货膨胀来看的话呢，这整个西方的通货膨胀啊，也要远远的高于东亚国家的通货膨胀。那在这里边面临这个政策转向更大的压力的是在于西方国家但是呢，我们看到随着俄乌冲突的加剧呢，实际上对欧美国家的货币政策的调整就成了更大的压力这部分压力呢，使得这个如果是欧美国家加快货币政策调整过程的话，由宽松转向紧缩的话，很可能会导致这个市场的过度反应因为一方面现在全球经济的恢复还没有完全恢复并且呢这种恢复的这个过程可能会受到各方面的冲击另外一个呢，如果是我们不去调整这个货币政策的话，继续延续目前宽松的货币政策的话呢，那很可能会使得这个通货膨胀更加剧烈这个通货膨胀更加恶化。为什么这么讲呢？我们说现在的通货膨胀已经非常的高了但是呢，这种俄罗斯跟乌克兰的冲击呢，使得这方面会更加的这个恶化了那在这方面上，在这种情况下，实质上就会说我们全球这个全球主要经济体的这个货币政策的制定部门尤其是西方国家的货币政策制定部门，就会面临一个两难的选择。这种两难选择呢，实际上是使得他们的这种货币政策这个制定的难度增加。也就是说，未来这是西方国家的货币政策正常化
可能面临的一些变数，也面临的这种不确定性啊。可能并不会想象像市场原来认为的就是那样，比如说我们一年会加几次息啊，或者说一年会加7次也好，5次也好，或者说我们3月份要加多少次也好，可能都会有变化。有可能，比如说，当然了，现在俄罗斯和乌克兰的这种战争的影响呢，还没有完全显现出来，所以使得呢，我们目前短期内美联储也好，包括欧央行也好，他们的加息的进程呢，可能还是在按部就班的进行。但是但是这种影响可能在2个月以后，或3个月以后就会慢慢显示出来。在显示出来以后，就可能会导致这些国家的政策的这个货币政策的转向啊，就会发生变化。那在这变化情况下呢，就会对经济对全球的经济会带来非常大影响。我们都知道，美元也好，欧元也好，都是世界的这种上面的国际货币对其他国家的这种溢出效应呢是非常明显的如果是发生这种剧烈的变化的话呢，必然会对全球经济也带来很大的一个影响在此呢，我就想呢，这个我的主要观点就是说目前这也就是我的最主要的观点，就是说目前虽然是说西方国家面临更大的压力在货币政策正常化方面面临着更大的压力但是呢，随着这种一系列事件的发生呢，使得他们的这种货币政策的调控的难度在增加货币政策正常化的这个步骤也有可能发生变化这给全球经济呢实际上增加了更大的不确定性在此呢，我也想提出我的几个建议。一个方面呢，就是说，首先世界上主要的国家呢，要加强宏观政策的协调尤其是要加强货币政策的协调。我们都知道，现在是一个全球化的世界如果是大的经济体的货币政策，我们都知道，这是一个全球化的这个经济全球化的世界每个国家的货币政策呢，都会对其他国家造成影响尤其是大的经济体带来影响就更加剧烈了这个时候为了这个，并且呢，全球经济呢正在处于一个恢复的过程之中并且面临很大的不确定性。在这种情况之下呢，主要的经济体的货币政策一定要加强协调避免了市场出现大的波动。第二个呢，就是说呢，建议呢，就是我们主要的国家还是要加强合作继续推动经济的全球化的进程避免和减少呢贸易摩擦。目前呢，我们说全球的产业链和供应链并没有完全恢复。如果是我们国家和国家之间存在更多的贸易摩擦的话，那必然使得这种企业的生产和经营就会面临很大的问题。我们看到东亚国家之间呢，正在通过各种的方式去加强经济的合作，并且合作意愿非常强这我觉得恰恰是东亚经济体这个经济活力的主要来源。那我们说，像全球经济呢是一个大的一个经济体，那各个国家呢也需要加强合作。第三个建议呢，就是说东亚国家呢还应该有更大的这个经济合作的空间相对于西方国家来讲呢，东亚经济的这个经济的发展势头和前景呢都更加更大，那潜力也会更大。那我们说中国也好，韩国也好，日本甚至是东盟10国也好，其实在这里国家和国家之间的这个合作的空间还是非常大的。那在这么一个大的全球格局变化的背景之下呢，东亚国家呢更应该团结起来来应对这次这个我们说目前全球经济所面临的这种不确定性也好甚至是说我们所面对的一些经济中可能会发生的危机也好东亚经济体呢更应该团结起来合作起来去应对这些挑战。好，这就是我今天要讲的主要内容谢谢大家。 네, 변용주 칭화대 교수님의 강연이었습니다. 이상으로 금리의 회기 그리고 신흥국의 위기를 주제로 한 제1세션을 마무리하겠습니다. 네, 제2세션은 ESG 그리고 G2 전쟁을 주제로 알렉스 에드먼스, 쉬홍차이 등 2명의 외국인 연사님들의 강연이 준비되어 있습니다. 먼저
제2세션 첫 번째 주제 강연에는 알렉스 에드먼스 영국 런던 비즈니스 스쿨 교수님께서 파이코노믹스, 훌륭한 회사들이 수익과 목적을 동시에 달성하는 법을 주제로 강연해 주시겠습니다. 알렉스 교수님을 화면에서 만나보시겠습니다. Well, thank you very much for the invitation. So what the organisers asked me to speak about is the main challenges that are faced by Korean firms in the post-pandemic era. So what I'm going to be talking about today is about the importance of purpose for business. Now, you might think, well, purpose, that's pretty similar to ESG, which I know is already very important to many Korean companies. But what I want to convince you is that purpose is fundamentally different from ESG. In particular, well, people often think that there's a moral and ethical case for ESG. What I like to do is to move beyond the moral and ethical case and to show that there's a business and financial case for purpose. And importantly, for purpose not just being an ancillary extra, but purpose being fundamental to business. And I think a good place to start is to explain, well, what I mean by purpose and why purpose is different from ESG. And to do this, let me start with a study or a story. So I'm going to take you on a little bit of a journey halfway around the world. So I'm going to take you to the Great Rift Valley. So this stretches across 2 continents and 6,000 kilometers from Lebanon in Asia to Mozambique in Africa. And it has some of the world's highest mountains like this one, but also some of the world's deepest lakes. And one of these lakes is a lake called Lake Magadi, which is in the Kenyan stretch of the Great Rift Valley. Now, one gentleman who lives by the lake is a gentleman by the name of Emmanuel Saronga, and he makes a living selling and herding goats. Now, for Emmanuel, it used to be that cash was king. So when he sold a goat, he'd receive cash, but he'd then have to check that cash in case it was forged. He'd then store that cash and worry about it being stolen. And then to bank that cash, he had to trek for an entire day to get to the nearest bank. So Emmanuel's life was really tough. He couldn't graze his goats on the greenest pastures. He always had to be within 1 day of a bank. But all of that changed due to a purposeful business. And this business was Vodafone, the UK telecoms giant. Why? Because in 2007, Vodafone launched M-Pesa, which is a mobile money service in Kenya. So let me briefly explain what mobile money is, because some people think it's the same as mobile banking, where I have a bank account and I can operate it on my phone. I don't need to go down to the branch. But the power of mobile money is you don't even need a bank account to begin with. So you can transfer money from one person to the next just by transferring it on your phone, even if they don't have an account. And that was really powerful because at the time, 15 million Kenyan adults had no access to the banking system. So this completely transformed Emmanuel's life. Right? He doesn't need to deal with cash anymore. He doesn't need to worry about robbery or forgery. He can graze his goats wherever he wants to. But more generally, we don't want to just make one thing out of one person. We want to look at large-scale evidence, not just one story. And indeed, a study by some professors at MIT found that within the first 7 years of the launch of M-Pesa, 200,000 households got lifted out of poverty. And many of these households were headed up by women. It allowed them to move from agriculture to business and retail. So there was a big positive effect on gender parity. So that's one story I'm going to tell you about Vodafone. But let me tell you a quite different story. And this different story surrounds tax. Because in 2012, Vodafone became the first telecoms company around the world to release a tax transparency report showing how much tax they were paying to governments worldwide. And that's really important in telecoms because you could choose to locate your intellectual property in low tax jurisdictions. So I've got 2 questions for everybody to think about. The first is which of these decisions, launching M-Pesa, or number 2, that tax transparency report, created most value for society? And the second is which of these decisions,
if it had not been taken, would have led to the most public outrage, or worse than Vodafone's ESG, environmental, social and governance, rating or reputation. Now, nearly everybody I speak to agree with the answer. So, which decision created most value for society? It was the first one. By launching M-Pesa, Vodafone lifted 200,000 households out of poverty and contributed to gender parity. But if we look at the second question, what would have been the outrage if Vodafone had not launched M-Pesa? It would have been nothing, right? So you would not get a customer boycott for not coming up with this crazy idea of banking without a bank, because nobody would ever thought that it was even possible to begin with. You would not have been slammed by the media for not coming up with an invention that nobody would have thought was possible. And indeed, ESG ratings, they don't really punish you for not coming up with some crazy bold ideas. But what is the backlash from not being transparent about tax? It could be massive. And indeed, Vodafone themselves had suffered a nationwide boycott of their stores 2 years earlier because of concerns that they had not been paying their fair share of tax. And indeed, if you're not doing so, your ESG rating will indeed suffer. So this is why I believe purpose is fundamentally different from ESG. So ESG is about the answer to that second question. ESG is about doing no harm. Don't cheat on taxes, don't pollute the environment, and don't mistreat your workers. And please don't get me wrong, but absolutely companies should not do that. Companies should not harm wider society. But why I think purpose is fundamentally different from ESG is that it's more than just about doing no harm. Instead, what purpose is about is it's about the answer to the first question. It's about actively doing good. How much value can we actively create, even if we don't have to, even if it's not captured in the ESG metrics, and even if it's not something that the media or customers expect us to do? And so why do I think that's what purpose should be about? Well, first, there's the moral and ethical case, which is in 2022, given the scale of the challenges the world faces, climate change, automation, biodiversity, and so forth, it's not enough for a company to say, we're not doing any harm. They need to actively do good and to add value and to actively try to solve those problems. But remember, at the start of the talk, I said that I would be focusing not just on the moral and ethical case, but the business and financial case. And so the business and financial case for the second question for ESG is it's often about risk management. But we think we need to do good ESG to avoid a scandal like Volkswagen or Wells Fargo. But instead, if we think about purpose, if we think about actively doing good, then we can see that the power of purpose is not just risk management, it's not just about avoiding left tail outcomes, it's about active value creation, and that's something which is not only good for society, it can also be good for long-term profits. And to illustrate this, let me go through the framework that I introduced in a recent book, which has been translated into Korean. It's called ESG Pieconomics. So, often we think that the value that a company creates is given by a pie, and that pie can be split either to investors in the form of profit, or stakeholders, society, in the form of taxes to the government, wages to workers, and fair prices to customers. And we often think that what purpose is about is it's about splitting the pie more fairly, right? Pay higher taxes than we need to, perhaps give some money to charity, charge lower prices than what we can get away with. And again, don't get me wrong, part of purpose is about equality and fairness, the division of the pie matters. But I think purpose is more than just ensuring that the pie gets split fairly. Why? For two reasons. The first reason is if purpose is just about splitting the pie differently, then many chief executives won't want to do it. Why?
because it reduces profits, it reduces the blue part of the pie. And indeed, we saw just over 2 years ago, 181 CEOs in the US sign the Business Roundtable statement claiming they're going to serve wider society. But many of them just didn't put it into practice. And indeed, why would they? Why would you do something which makes your company less profitable? Let's just sign some nice statements, but not actually do anything about it. And the second reason why purpose must be more than just splitting the pie differently is that it's bad for investors, right? It reduces investors' slice. Now, many people think, I don't care. They like to see investors as nameless, faceless capitalists. Investors are them, society is us, and if we can take from them and give to us, then everybody's going to be better off. But investors are not them, they are us. They include parents saving for their children's education, pension funds investing for retirement, insurance companies funding future claims. So any repurposing of business absolutely needs to take investors seriously. Profit is a core part of a well-functioning society. So this is why my view of purpose is that it's about growing the pie. So absolutely, we do want to increase the orange. We want to create more value for society. But the way we do that is not by giving them a greater slice of what's already there through paying more taxes or giving more to charity, even though those are good things, but instead by actively creating value, coming up with some crazy ideas like banking without a bank, being ruthlessly committed to innovation and excellence. And the power of viewing purpose that way is that ultimately you might also be able to profit from it. So genuinely, when Vodafone launched M-Pesa, they didn't do it to make more money. They did it to solve a social problem of financial inclusion in Kenya. But ultimately, they were able to monetize it and therefore make a profit from it. Now, at this point in my talk, you think, okay, yeah, I buy the idea that purpose is about value creation and innovation and excellence, but shouldn't any company want to create value and be excellent? That's nothing to do with purpose. That's just being about a long-term profit maximizer. And indeed, Milton Friedman famously said 52 years ago, the social responsibility of business is to increase its profits. And many people see Milton Friedman as being the enemy of purpose by just focusing on profits. But actually, Milton Friedman was much more nuanced than what people might think. So why did he say it was okay for a company to just focus on profits? Because as long as we define those profits as long-term profits, any company that focuses on long-term profits will automatically care about wider society. The only way that you can improve long-term profits is by training your workers and treating them well, otherwise they'll leave, delivering value to customers, or they'll stop buying, and not polluting the environment, otherwise its brand will be hurt. And indeed, Milton Friedman said, it will be in the long-run interest of a company to invest in a community and to improve its governance. So the key part here is to explain, well, why is a purposeful company any different from just being a long-term company? Is purpose just being long-term, or is it being more than that? And what I like to highlight is purpose is fundamentally different from just being a long-term company. Why? Well, if you're a long-term company, you will indeed make many investments. But when you make those investments, you'll do that with an instrumental mindset. So what do I mean by this? Before making the investment, you will think instrumentally, will this investment improve my profits? So how might you do that? You might do it with a net present value calculation, something that professors like me have been teaching for the last 50 years. For example, if you build a factory, you will think about, well, how many electric cars will that factory produce? How much can I sell that for? And is that worth the cost? And if it is, you'll go ahead and do it. So why does a company build electric cars? Nothing to do with purpose, nothing to do with wanting to combat climate change. It's just something which is profitable.
So why is purpose different from focusing on long-term profit? It's because it takes an intrinsic approach. So that's the idea that you will make some investments and take some decisions even if you cannot calculate the long-term profit impact of doing so. For example, let's go back to Vodafone's decision to launching M-Pesa. So what would be the long-term profit from doing this? Probably nothing, right? Would it be able to calculate, is it even possible to come up with this crazy idea of banking without a bank? And if we do that, there's going to be a lot of problems, right? Could it be used for money laundering? And even if we were able to successfully address that, how would we even turn this into a profit? Because this is something which will be used by some of the poorest people in the world who don't have access to banking. So the power of purpose is that it unleashes the possibility for companies to make some investment decisions that ultimately lead to long-term profit, but you could not have justified it with a financial calculation. So purpose leads you to taking business opportunities that you would have not taken otherwise, and that's why it's so different from just being a long-term company. So at this point in my talk, halfway in, you might think, well, everything I say sounds great, but where's the evidence? It sounds a bit like wishful thinking. Well, I seem to be saying that companies should just serve wider society and magically some profits will appear, but where's the evidence? It sounds too good to be true. So this is why my main job as a finance professor is not just to handpick one nice story like Vodafone, but look at hundreds of companies across different industries and different countries to see is there something that holds up. And when we look at evidence on purpose or ESG or any of those topics, we need to be very careful about confirmation bias. So that's the tendency to accept any story or any piece of evidence or any study uncritically if it confirms what we would like to be true. And that's a particular problem with purpose or ESG. Everybody would like to believe that purposeful companies perform better. So if there's even a flimsy study claiming that, people will latch onto it and believe it and share it. And indeed, the focus of my TED talk a couple of years ago, What to Trust in a Post-Truth World, was on the danger of confirmation bias, how we must be really careful when we are evaluating a study where we would like to believe the following. So what I wanted to do is to make sure that the evidence for this is careful and robust and rigorous. So rather than trusting existing studies, I wanted to do one of my own studies. So what I wanted to look at is, are purposeful companies actually going to perform better, or are they just fluffy companies who are distracted from the bottom line? So the big question to ask is, well, how do we measure purpose? Well, you might think, well, why don't I look at a company's purpose statement, but they might just say nice things and never put it into practice. So you might then think, well, why don't we look at whether the company actually puts its money where its mouth is? How much does it give to charity? How much does it pay its workers? Well, that's a problem because those things only measure the input, not the output. They measure how much you spend, but not whether that spending is effective. You could donate to charity, but maybe not to the most effective charities. And on the flip side, some of the best things that a company can do for wider society might not actually cost them a lot. For example, if a boss is a great mentor to her subordinates, provides meaningful work and skills development and empowerment, that doesn't cost her anything, but it makes a great difference to the people who work for her. And so what I wanted to do was to measure the output, how much value a company actually creates, not how much it spends. And so what I looked at was the measure of the 100 best companies to work for. So that is a measure of employee satisfaction, how well you treat your employees. And in particular, it measures you're actively doing good. Do you go above and beyond to get into the right tail, not just do you avoid a scandal, do you avoid doing harm such as injuries or turnover and so on. So why do I focus on employees? Why didn't I look at, say, the environment or customers?
for two main reasons. One is the concept of materiality, which I'm going to come back to later. Is that yes, the environment really matters, but climate change may only be important in some sectors, like energy, maybe not in others like tech. Whereas employees matter in virtually every company. In every company, employees are the key asset. And number two is I had great data on how a company treats its employees. So ESG, or purpose, it's a pretty new phenomenon, and many data sources have only been around, let's say, for the last 10 years. So I showed you that purpose paid off between 2010 and 2019. You might think, well, those are 10 great years for the stock market. Maybe it only pays off in an upswing. Maybe right now in a pandemic, we don't need to think about it. We should focus on profits and survival. But because my data started in 1984, I had things like the financial crisis, like September the 11th and the collapse of the internet bubble. And so I could make sure that this is something that held in good times as well as bad times. So obviously there's many challenges to this. Is it correlation or is it causation? Is it employee satisfaction that causes companies to do better? Or is it companies do better first and then they can spend on employees? Now, I do a lot of stuff in the paper to address that. I'm not going to bore you with all of the methodology. Instead, I'm going to highlight the bottom line because that's what's important for you as practitioners. So what I found was that the 100 best companies to work for in America delivered shareholder returns that beat their peers by 2.3 to 3.8% per year over a 28-year period, which is 89 to 184% cumulative. And let's just step back away from all of the numbers and think about, well, what does this actually mean? It means that companies that treat their workers well aren't just being moral and ethical, they're also being business savvy and generating higher shareholder returns, right? They're investing in their greatest asset by treating their workers well. They're not just giving pie to their workers, but they're growing the pie. The workers become more motivated and more productive, and therefore the shareholders benefit in the end as well. So my final section, let me think about, well, how do we put it into practice? So it's an honor to be able to address so many business leaders. So how do we actually think about practicing purpose? And I think a really important thing is to think about, well, what does the word purpose actually mean? So often people think purpose is a synonym for altruism. A purposeful company is one that serves wider society. It serves customers, workers, suppliers, the environment, and communities and investors. But in fact, that's not what purpose is about. And indeed, that's infeasible, because there are trade-offs. Right? If you were to shut down a polluting power station, that's good for the environment, but it's bad for workers. We do have trade-offs, and any purposeful company must know how to assess and evaluate and navigate those trade-offs. And when you think about it, the word purpose does not mean altruistic. It means being focused and targeted. A purposeful meeting is one with a clear agenda. If I do something on purpose, I'm doing it deliberately. And so what purpose is about is why a company exists, who it serves, its reason for being, and the role that it plays in the world. And that might sound quite lofty and idealistic, but what's behind that definition is the need for the purpose to be focused and targeted. Who you serve, it can't be everybody, it might just be a few people, a few of these constituencies. And what is your reason for being? It will be something, again, focused, just like a person's purpose would never to be a doctor and a lawyer and a teacher. You might choose to be one of those things. So let me drill down a little bit. So what do I mean by the why? Why do you exist? It cannot be to solve all 17 of the United Nations Sustainable Development Goals. Instead, it's to focus on the 2 or 3 issues where you can move the needle most. And so this is what I call in the book the principle of comparative advantage. Address the issues that you have unique expertise in solving. So this is why Vodafone launched M-Pesa.
That doesn't do anything for climate change or for diversity. Those are really important goals. But why did it focus on financial inclusion? Because that was something it had the ability to address, given its competency, its comparative advantage was in technology. And who do you serve? Right, you'd love to serve everybody, but that's not possible because of these trade-offs. And so this gets us to the idea of materiality that I referred to earlier. So what does materiality mean? Materiality is the idea that we have lots of these stakeholders, but some of them are more important for our long-term business success than others. So some of you might be familiar of the materiality map of the Sustainability Accounting Standards Board. And what this does is it goes industry by industry and highlights who are the most material stakeholders for your industry. If we look at the first column, mining, the environment really matters because you are Rio Tinto and you blow up Juukan Gorge, that's going to be really bad for your business. But if you think about banks, financials, actually, your direct effect on the environment is not that high. What really matters to you are things like selling practices and product labeling. We don't want to be like Wells Fargo and in a fake bank account scam. And so why does materiality matter? It matters because of the evidence. So this paper here, what they do is they take ESG data from KLD, one of the best known data sources, and they look at companies that do well across the board. They do well on customers and employees and the environment and so on. But they find that they don't actually beat the market. They only beat the market by 1.5% per year, which is insignificant. But when they redid the study with a materiality lens, looking at companies that did well on the material issues, but scaled back on the immaterial ones, they did beat the market by 4.8% per year. And so just to take a step back, what does this mean? Is to be a purposeful company does not mean being all things to all people, trying to solve all of the world's problems, but to focus on the issues that you have comparative advantage in solving and that are most material to your company's long-term success. So this topic of purpose is so rich and broad and deep that I can't do it justice in 30 minutes. But as I mentioned, I released a book about this recently. The English version is called Grow the Pie, How Great Companies Deliver Both Purpose and Profit. And it's also published in Korean as ESG Pieconomics. And Pieconomics is to highlight that what I'm trying to do here is go beyond ESG, not just doing no harm, but actively doing good. And so that's something which is based on a lot of rigorous research and evidence, not just wishful thinking. But unfortunately, a lot of academic research is written in rather boring and technical ways. What I wanted to do was to bring it to life with some real-world examples and case studies and frameworks that practitioners can use to put it into practice. This book is for practitioners, not for academics. And what has been gratifying since it came out in Korea less than a year ago is that it is something that some Korean organizations have embraced. For example, the Industrial Bank of Korea announced that they would like to implement a Pieconomics model. Also, provincial banks highlighted the importance of Pieconomics as well. And so what I hope that this suggests is that this is something which is not just a nice academic idea, but it's realistic and practical. Yes, companies do need to make profits. And certainly if purpose was just about serving society and forgetting about profits, then it would not be realistic. But it shows you that you can serve society in a profitable way as well. And that's why I think Pieconomics and purpose are so powerful. Thank you very much again for the organisers for giving me the opportunity to share this with you. And I hope you enjoy the rest of the conference. Thank you. 네, 알렉스 에드먼스 영국 런던 비즈니스 스쿨 교수님의 강연이었습니다. 다음으로 제2세션 두 번째 주제 강연입니다. 중국 정책과학연구회 경제정책위원회 쉬용차이 부주임께서 테이퍼링으로의 전환과 신지투 전쟁을 주제로 강연해 주시겠습니다. 그럼 다 같이 화면에서 만나보시겠습니다. 我是许宏才，很高兴在线上和大家见面。今天呢，和大家分享的题目呢是中美货币政策分离、背离和它的影响。
那么这个分享呢有4个方面的内容啊。第一个方面呢就是中国经济和美国经济啊出现的新的趋势。第二个呢就是中国经济和美国经济啊面临新的挑战。第三个方面呢就是中国的货币政策和美国货币政策啊出现了背离啊，或者说方向相反，以及它的影响。第4个方面呢就是针对这种情况啊提出一点对策建议。那么首先呢我们分享第一个方面，就是中国经济和美国经济啊出现了新的发展趋势。那么进入2022年以来啊，大家看到啊世界经济啊明显的增长放缓了。那么特别是在元月25号啊，国际货币基金组织发布了一个新的世界经济展望的报告。这个报告呢对过去的一年呢经济增长的预测呢是5.9%，但是呢新的一年呢增长速度呢要明显的放缓到只有4.4%，啊，这个下滑的这个幅度很大呀。而且这个预测呢跟它3个月啊之前，也就是去年10月份的预测相比的话，已经回落了0.5个百分点。那么与此同时呢，这个大家看到呢，就是到明年啊，今年是4.4%，明年的话进一步回落到只有3.8%啊，可见啊，世界经济这个增长啊受到了疫情的冲击啊，那么未来呢增长动力是不足的。那么与此同时呢，就是主要的2个大的经济体，一个中国，一个是美国，经济增长速度呢也是明显放缓的。那么从中国的角度来看呢，国际货币基金组织预测呢，这个今年经济增长呢只有4.8%啊，也就是低于5%啊。这个跟去年10月份的预测呀是5.6%啊，这是下调了0.8个百分点啊。这个当然，这个国际货币基金组织也指出啊，就是去年的这个房地产部门的这种行业的调整，实际上呢已经预示着经济增长的放缓的苗头和趋势。那么究其原因呢，有以下几个方面啊，也就是随着这个中国啊，随着这个疫情清零的政策啊，这个是非常严格的政策，那么导致呢供应链的中断啊，导致呢这种人员活动的这种限制啊，那么实际上对未来的这个就业这个前景呢，这个造成了很大的负面的影响啊，或者说是恶化了未来啊就业的这个前景。那么实际上大家看到这个疫情在各地啊管得还是很严的，那么因此呢有很多相关的行业呀是直接受到冲击的，比如交通、旅游、餐饮、酒店，哎呀各种与人的活动相关的这一块啊影响是比较大的。那么同时呢大家看到就是消费啊，私人消费呢也受到了负面影响，而且呢这个在房地产领域的投资，包括基建投资，过去的一年呢也很低迷。那么以及啊这个新的一年这个外部的需求啊是减弱的啊，外贸啊未来的增长啊显然也不可能像去年那么快啊，因此呢整体来看，无论是投资消费还是外需啊，这个外部的需求出口这一块，这个动力都是明显减弱的。那么从美国的角度来看呢，这个新的一年的这个经济增长4%啊，这个应该说这个速度还是不低的啊，因为去年以来啊，这个美国的经济啊出现了比较快的增长，但是呢这个通胀啊是一个大的问题啊。另外的话呢，这个就其原因来看，美国的这种增长是由它这个宽松的货币政策和这个
财政政策、刺激性的财政政策、救助的政策，那么拉动了、刺激了经济的恢复和就业，啊，特别是拜登政府的这个1.9万亿的美元这个经济刺激的计划呀，啊，为这个家庭呐，还有企业的这个资产负债表的这个修复啊，提供了保证，啊，那么这个也有利于啊，就是这种企业和居民的这种低成本的融资啊，促进了经济的这种恢复啊，疫情后的恢复。那么相比之下呢，这个过去的1年呢，其实中国经济和美国经济增长都是比较快的啊。去年中国经济增长了是8.1%嘛 ，GDP 的规模达到了17.7万亿美元呢，这个占到全球 GDP 的比重啊，已经超过了18%了啊。中美之间的力量对比啊，经济实力啊，已经出现了明显的变化。那么相比之下呢，美国经济这个依然世界第一，它这个 GDP 的规模呢是达到了23.04万亿美元，这个去年是增长5.6%啊，这个也是比较罕见的啊，占到全球比重达到23.4%。那么相比之下呢，中国的经济呢，这个 GDP 呢已经占到美国 GDP 啊超过75%了，就是3%，达到了76.8%这样一个水平。人均 GDP 啊，中国已经超过了1.25万美元，而美国的人均 GDP 呢也超过了6.9万美元。这个两大经济体啊，发展速度都比较快，啊，这是一个整体的一个趋势。但是今年以来的情况，这个有了一些新的变化。其实从去年4季度开始啊，就已经显现出来了一系列的问题。那么因此第二部分和大家分享一下，就是当前及未来啊，这个可预期的未来啊，中国经济和美国经济面临的新的挑战。那首先啊，看看世界经济面临的挑战。今年这个疫情呢，还面临着很大的风险，啊，就是它会影响到全球经济的恢复的路径，啊，这个近期来看，我看这个欧美主要经济体啊，现在基本上都放开了这个对旅游啊，还有这个社交活动的限制，啊，那么但是呢，中国的话呢，还是采取清零的政策。尤其是呢，美联储这个如果从4季度啊，从4月份以后开始大幅度的加息的话，那么会对美国的股票市场产生比较大的冲击啊，就是美国3大股指啊，这个股票指数可能会出现比较大的调整，那么因此呢，也会导致引发全球性的金融的动荡啊。过去的经验呢，一再证明了这一点。那么从短期看呢，全球性的地缘政治形势啊也日益复杂化啊。大家看到啊，近期像乌克兰危机啊，当然这个还有其他的啊，比如像亚太地区啊，这个南海这一块其实呢也并不平静啊。那么再加上这个病毒这变异啊等等，以及全球经济的这种恢复复苏的不平衡，那么还有严重的通胀、气候的危机啊等等啊，都会对全球经济的恢复正常化造成重大的威胁啊。那么看起来啊，概括起来这么几个方面，就是这个疫情、通胀、供应链的冲击啊，以及货币政策的调整等等啊，这是讲在发达国家经济体里面，总体来看是全球经济未来恢复正常化的主要的风险和不确定性之所在。那么第二呢，就是中国的经济啊也面临3重压力啊，这是中央经济工作会议啊这个去年年底其实指出来的，就是所谓需求的收缩、供给的冲击和预期的
减弱，这3个方面。那么从近期来看呢，就是外部的环境啊变得越来越复杂了，严峻了，充满了不确定性这个美联储啊，这个要加息，要收缩它的资产负债表而且呢，预期呢未来的这个收缩的这个紧缩的节奏会加快那么因此呢，对全球性的跨境资本流动产生影响那么对金融市场也会产生这个影响。从国内的经济来看呢，主要还是面临这个下行的压力去年4个季度大家看到，1季度中国经济增长18.3%， 2季度呢7.9%， 3季度呢4.9%， 4季度4%这个下滑的速度还是很快的就是全年平均有8.1%但是实际上逐季回落。那么预期今年1季度可能还有惯性下滑还有这样一个趋势。当然全年的话呢，经济增长预期可能有5%以上但是呢，这个目前短期来看下行的压力是比较大的特别是这个疫情呢，现在依然是影响了这个消费者的需求投资呢在很多领域呢可能会出现触底反弹也跌入底部比如去年以来像这个基建投资、房地产的开发投资这个受到的影响都是比较大的。那么从长期来看呢，就是我们面临的挑战呢，像这个人口增长放缓新的一年可能人口净增长为负值，可能是一个拐点去年的话，这个已经出现了这个只有48万这个人口的净增长今年是一个拐点，就是老龄化社会加快来临，再加上低碳转型双碳战略就到2030年实现碳达峰，2060年实现碳中和的目标因此呢，对各行业的这个环保还有碳排放的标准会进一步提高等等。那么第3个方面呢，就是第3点呢，就是讲一讲美国经济也面临严峻的挑战。那么首先呢，这个疫情呢，这个依然充满不确定性尽管这个美国这个疫苗这个普及也比较快，但是呢，这个现在呢，就是由于这个民众这个崇尚这种自由化那么现在看来，这个疫情这个感染者呢，应该说也是最严重的第2个呢，就是供应链的短缺这个迫使呢这工资成本的上升而这个工资成本的上升呢，跟物价又有可能形成一种螺旋式的上升，跟通胀形成螺旋式上升这是很危险的这个进一步增加呢这个通胀的压力这个近期美国的通胀这个消费者价格已经创下了近40年来的历史新高纪录第3点呢，就是这个中期选举中期选举的话，那么对这个政治这个对立化两党政治的这个对立化这个也是一个风险另外的话呢，就是这个民主党可能会在参议院失去它的优势地位，那么对下一步呢，拜登政府的政策的落地实施，他不是出台了这个基建法案嘛？那么扩大基建投资，钱从哪来国会如果不给钱不批准的话，那么它这个政策的落地也会有一定的风险那么另外的话呢，就是这个疫情疫情的问题再一个呢，就是这个第4个方面，就是美国政府债台高筑这个新的一年呢，这个财政预算去年吧这个预算，也就是这个2020年的这个10月1号到2021年的9月底这个财政赤字已经达到了 GDP 的12.4%的水平这个是一个很罕见的，连续2年这个都是高位运行。公共债务呢很快
就要达到30万亿美元，啊，30万亿美元。这个最近几年这个债务的上升的势头非常快，非常快。那么因此呢，也影响到这个财政政策的这个进一步扩张的力度第5个方面呢，就是这个联邦基金利率如果快速的上升，会导致金融市场的剧烈的调整，增加这个居民和企业的这个偿债的压力，那么也有债务危机，另外的话呢，也必然导致一定的金融风险，所以这个看来大家日子都不好过，这是第2个方面，就是中国和美国面临的挑战。第3个部分呢，就是讲一讲2个国家的货币政策了。这个货币政策出现了方向背离以及产生的影响。那么中国跟美国这个方向背离这个其实呢是很明显就是说这个美国现在是放松是收紧货币，我们呢中国呢是放松货币近期呢就是这个边际宽松的迹象比较明显。在去年年底12月7号的时候，这个中国人民银行就下调了再贷款对3农领域，对农业和中小微企业的定向再贷款这个再贷款的利率呢是下调了0.25个百分点0.25个百分点。12月15号呢，这个又下调了金融机构人民币的法定存款准备金率准备金率0.5个百分点。那么20号的时候呢，对这个1年期的贷款的基准利率 LPR 也下调了这个5个基点5个基点到3.8%的水平导致金融市场引导金融市场的利率往下走。那么进入2022年以来呢，货币政策呢继续呢这个增加了力度加大了力度元月17号，中央银行就是下调了中期借贷便利，就是 MLF 的这个还有回购的利率这个元月份呢这个金融数据也出来了，投放了4万多亿的人民币的信贷资金这是银行体系的另外呢，全社会的融资规模也突破了6万亿这个也是创下了历史新高那么广义货币供应量M2 的增长的速度呢也达到了一个新的高度，达到了9.8%这个去年底的话是9.0了那么再往前的话是从8.3、8.5、8.7到9.0，再到9.8的水平已经跟去年年底比已经有上升了0.8个百分点这个而且呢这个很有意思的是狭义货币 M1 的增长速度是负增长1.9负增长，不仅没有扩张而且还收缩了说明这个工商企业市场的主体对未来的预期还不是那么太看好那么首先我们看一看从政策的方向来看呢就是咱们看一看中国这个新的一年未来的方向如何呢？那么中国将把这个就是坚持稳中求进的总的政策的基调就放在一个优先的位置稳中总的基调是稳字当头，但是呢要有所前进这是中国这个国家治理的一个基本的原则了那么要加强增加对实体经济的金融支持的力度就是要保证这个流动性的合理充裕，为实体经济创造一个良好的金融环境金融环境。那么稳健的货币政策呢，需要一个保持一定的弹性、灵活性同时呢，这个也要呢，就是保证它的这个
跨周期的调节，加强这个跨周期的调节，啊，特别是这个定向的结构性的政策工具，啊，这个要发挥它的功能，啊，这个对这个要进一步的，就是要提高政策的这个效率、定向精准性，啊，有针对性的精准调控，啊，但是呢，不搞大水漫灌，啊，不是这个开闸放水啊，在直升机上撒钱，要满足啊这个实体经济啊这种合理的、有效的融资需求，增加呢这个在关键领域和短板领域的金融的支持。那么具体来讲啊，首先呢就是中国呢要保证这个货币供应量和信贷规模的稳步的增长，中央银行呢保证流动性的合理充裕，啊，引导金融机构啊扩大这个信贷的供给，保证货币的供应量与社会融资的水平基本上匹配和一致，啊，或者说和这个名义经济增长，就是名义 GDP 的增长啊，保持相一致，啊，保持宏观杠杆率基本上稳定。那么过去的一年，其实宏观杠杆率啊是下降的。这里的宏观杠杆率就是指整个国家的负债的水平除以 GDP， 啊，除以 GDP， 去年是下降了7个百分点，啊，那么新的一年呢要保持大体上稳定，啊，在前年，也就是在抗击疫情2020年，实际上宏观杠杆率是增加了14个百分点，啊，去年是减少了7个百分点，那么今年要保持大体上稳定。第二呢，就是中国保持啊，这个要坚持优化信贷的结构，啊，就是银行信贷资金呢，要优化它的结构，就是要执行好这个就是市场为导向的政策工具，支持中小微企业，啊，特别是啊要发挥好碳减排政策工具的作用。啊，这个碳减排啊，这个是一个重点领域。那么这里面呢，就是中央银行对这个金融机构这个提供的再贷款呢，这个利率水平要给予优惠，啊，支持引导这个资金流到这些减排的领域里头。这个同时呢，就是这个安排特别的再贷款，啊，支持这个传统的这个能源碳啊煤炭的清洁化利用，啊，引导金融机构增加信贷供应到一些信贷增长比较慢的，啊，还有一些呢关键性的，还有一些呢短板的领域，啊，比如这个小微企业、科技创新，还有绿色低碳发展，啊等等这些领域。第三啊，就是呢中国将减少啊，就是引导这个资金利率的水平往下走，啊，是降息，啊，美国是加息嘛，啊，引导综合融资成本的进一步下降，啊，这个特别是呢，要进一步改善，就是基于市场化的利率的形成机制和传导机制，引导这个企业啊公司的这个信贷利率的水平整体上下降。啊，往下走。第四呢，就是中国呢要保持啊人民币的汇率啊基本稳定，啊，坦率地讲，随着美联储加息以后啊，实际上中美这个息差是收窄的，啊，就是这个同期这个国债收益率啊，其实近期美国的中长期国债收益率是上升的，啊，那么中间的息差是收窄的，啊，收窄了以后呢，我们这个资本呢，可能全球的资本会回流美国，啊，影响啊对人民币的话，这个会造成一定的贬值的压力，啊，美元的升值导致人民币的贬值的压力啊，在下半年可能啊有所显现。那么在这种情况下，我们要保证这个资本流动的稳定，汇率的相对稳定，啊，这样一个情况。加强这个预期的管理，啊，还
还有这个宏观审慎的管理等等。第五呢，也是最后呢，还是要防范化解潜在的金融风险这些潜在的风险，我们要预防为主要化解。那么这是讲中国的政策，那美国的政策的方向如何呢？美联储要这个每个月减少国债购买的规模从去年11月份开始，现在呢节奏力度加大了加大了。那么这个呢，主要是是前2年这个应对疫情的时候这个采取的这种宽松的货币政策现在要逐渐退出美联储的总的资产的规模实际上这个到了今年这个元月份的时候，其实已经到了8.8万亿美元8.8万亿美元，这个显然这是太高了太高了。那么这个估计呢，到今年3月份的时候，就是1季度结束的时候，它这个 QE 政策呢，可能要完全的结束我预期呢，这个美联储加息在新的一年里面加息可能有3次就是1个季度1次吧，2季度、3季度、4季度各加息1次，每一次呢加0.25个百分点，就是25个基点那么到了年底的时候，也就是1.0的水平1.0的水平那么这个明年呢可能也要加息3次，那么后年呢2024年加息2次加息2次大概是保持这样一个节奏。那么如果说这个假设这个它这个缩表就是资产负债表要收缩的话，假设它每个月按照900亿美元这样一个速度来减少的话，那么预计要花3到4年的时间3到4年，也就是要延续到2026年底才能完成这样一个收缩的一个周期性的变化这个当然，如果考虑到这个市场的可接受的水平，那么可能每个月的这个减少的这个数量可能要比这个900亿美元要少一些有可能要少一些。那么最终就是美联储的资产规模呢，就是达到 GDP 20%的水平是合适的达到这样一个水平。那么显然大家看到它的总的这个现在的 GDP 的话，现在也就是这个23万亿吧前面讲到那么实际上把它降到这个从8.8万亿起码的降到5万亿以下降到5万亿以下的这样水平。那么所以未来总体来看，其实这个未来几年之内随着美联储的缩表那么实际上面临着这个很多不确定性和风险那么这个货币政策呢，显然已经出现了明显的背离这个美国包括其他的欧洲还有这个特别英国等等，这些都在加息，也有一些新兴经济体也在加息，但是中国在减息降准降息出现了背离我认为呢，这个实际上它是针对各自的具体的情况因为美国的通胀比较严重，中国的通胀并不明显元月份的通胀率呢，实际上只有0.9%的水平CPI 去年全年的 CPI 平均是0.9%的水平美国已经超过7%以上了当然我并不认为这个美国的通胀靠加息就能够完全解决因为它还有这个供应链的这个供给不足的问题供应链物流配送这个成本过高的问题。那么这个影响，首先呢，我们看到这个就是美联储政策的调整这个对全球金融市场会产生很大的影响。总体来看呢，就是美联储呢改变它的这个资产的购买计划就是购债的计划以及加息将会导致负面的溢出效应
这个溢出效应呢，对这个主要是对这个新兴经济体啊，这个你看去年年底像土耳其啊，实际上过去历次这个美联储的这种大幅度的政策调整啊，影响比较大的，像墨西哥、阿根廷啊、印度尼西亚啊，还有土耳其等等啊，这些国家啊都要受到一定影响，当然也会影响中国啊，影响香港、影响上海、深圳的股市啊，影响人民币的汇率了。这个当然主要呢还是由于这个美国现在这个国债收益率的上升啊，上升比较快，那么实际上呢会形成一个强势美元啊，美元要升值，吸引更多的资本回流美国啊，这对美国的这个经济增长是有利的啊，但是呢对其他的国家会产生一定的冲击就是主要是流动性的压力啊，流动性的压力。这个另外的话就是市场融资的成本也会上升，还有呢，这个国家层面、企业层面的债务违约的风险会上升，特别是新兴经济的股票、债券市场面临下行的压力，还有汇率的贬值金融环境进一步恶化所以呢，大家看到这个风险还是很大的就是美国的这个美元升值例如像这个1993年到2001年的时候是强势美元的这个过程当中这个导致了墨西哥的金融危机这是1995年，东南亚的金融危机是1997年，还有1999年东南亚的金融危机以及阿根廷的债务危机是2000年的债务危机等等。那么最后呢，针对这种变化我也想提几点对策建议供各位参考。那一共有5个方面的建议第一条建议呢，就是要发挥20国集团 G20 峰会这个共同应对全球性挑战的积极作用在过去在08年底这个全球金融危机爆发以后，这个其实 G20 发挥了很大的作用当时特别我觉得后面包括在韩国，咱们韩国主办的 G20 峰会都起着很大的积极作用这主要经济体呢应该加强宏观政策的协调这个要把控好政策的执行的力度节奏要跟市场进行有效的沟通，减少政策调整对市场产生冲击同时呢，要建立这个全球性的，要完善全球性的金融安全网络像这个 Apff 包括我们亚太地区的我们10+3这个东盟加上中日韩的这个清迈倡议等等，这些就是要防止和化解潜在的金融风险这是第一条不能够各行其事。第二个呢，就是呢，这各国要努力就是这个从供给和需求两侧共同要努力，要应对这个全球性的通胀这个通胀现在石油的价格近期涨到了90多美元一桶了同时呢，我们要这个进一步推进各国的结构性的改革结构性的改革这很重要修复全球性的供应链、产业链增加这个原材料的供应减少这个交通物流的成本要控制全球的大宗商品价格上涨。第三呢，就是要充分发挥世界卫生组织 WHO 的积极作用了加强国际政策的协调在应对疫情方面特别是疫苗的这个扩大使用方面的这种协调尤其是这个富国这个 rich countries应该呢就是这个全面的履行他的承诺就是促进这个各国的疫苗的这个公平的分配要减少全球性的免疫鸿沟这个很重要第三点呢，就是要加快就是要加强这个加快这个恢复世界贸易组织 WTO 的功能，促进
全球经济治理体系的改革，特别是呢这个 WTO 的争端解决机制基本上是瘫痪了当然，从近期来看，多哈回合有一定的进展去年年底有关这个服务贸易数字贸易这个这一块这个有一些进展。另外的话呢，这个政策的评估机制还是算是基本正常的去年10月份、11月份对中国、对美国的这个贸易政策的评估这个 WTO 都发挥了积极的作用那么目前当务之急是要恢复它的争端解决机制同时呢还要促进合作，扩大开放增加贸易投资的便利化、自由化，反对各种形式的保护主义和逆全球化第5个呢，就是要这个维护这个联合国的在解决全球争端在处理国际事务中的核心地位核心地位。这个国际社会特别是主要经济体主要国家应该加强对话要加强对话现在有一种分裂的一种趋势这个现在大家看到就是这个美国为首的7国集团这个西方世界跟俄罗斯跟中国现在形成了一个对抗分裂这种情况这个很危险这个要抛弃要减少意识形态的偏见，减少这个地缘政治的风险，增加就是要创造一个和平的、友好的、有利于发展的这样一个国际环境，这是至关重要的以上5点建议呢是这个我的个人看法供大家参考。很高兴参加今天的线上的视频会议论坛也祝大家新的一年身体健康，家庭幸福，祝会议完满成功。谢谢。 네, 수용차의 부주임의 강연이었습니다. 네, 다음은 2022 아시아 태평양 금융포럼에서 특별한 분을 모셨습니다. 요즘 TV 방송과 각종 포럼 행사에서 인기 스타가 되셨는데요. 많은 분들께 사랑받고 있는 이베스트 투자증권의 염승환 이사님을 모셨습니다. 네, 이후 진행되는 강연 내용은 녹화, 녹취, 스크린샷 및 복사가 금지됨을 안내드립니다. 또한 저작권 종이 없이 해당 강연 내용이 유출 및 활용되는 경우 법적인 책임을 질 수 있음을 안내드립니다. 네, 특별 세션 염승환 연사님의 강연입니다. 돈과 투자 그리고 부자 되기를 주제로 다 같이 연사님의 강연 청해 듣겠습니다. 네, 안녕하세요. 저는 이제 이베스트 투자증권에서 현재 이사로 근무하고 있는 염승환이라고 합니다. 이렇게 만나뵙게 돼서 반갑습니다. 네, 뭐 마스크 어떻게 벗고 해도 되나요? 괜찮나요? 네. 제가 이제 여기 아시아 이제 여기 경제 포럼에 이렇게 아시아 태평양 금융 포럼 이렇게 초청을 받게 됐을 때 저기 주제를 보니까 되게 약간 무거운 좀 주제들이잖아요. 그래서 좀 약간 이제 가벼운 주제를 저는 좀 선정을 해봤습니다. 그래서 약간 좀 쉬어가는 개념으로 여러분들 좀 생각해 주시면 좋을 것 같고, 제가 여기 보니까 또 젊은 분들도 되게 많이 계신데, 아무튼 이게 요거 본다고 뭐 부자가 된다는 얘기는 아니고 좀 투자는 꼭 해야 된다, 그 말씀을 좀 드리고 싶어서 제가 좀 자료를 한번 만들어 봤어요. 그래서 오늘 돈과 투자 그리고 부자, 그러니까 돈이 뭐고 투자가 왜 좀 필요하고, 그리고 사실 뭐 너무 뻔한 얘기지만 부자가 되기 위해서는 또 어떻게 해야 되는지 그것들을 한번 좀 여기 담아봤습니다. 그래서 사실 요건 이제 많이 알려진 거긴 하지만 백만장자가 되는 3가지 방법이 있어요. 사실 요건 이제 유럽의 전설적인 투자자인 그 앙드레 코스톨라니가 이제 했던 얘기인데, 부유한 이제 배우자를 뭐 만나는 것도 하나의 방법이고, 사실 그것도 능력이죠, 사실은. 그리고 이제 유망한 사업, 사실 사업해서 부자 되신 분들도 되게 많이 계시잖아요. 그러니까 경제적 자유를 얻으려면 사실 월급만 받아서는 솔직히 쉽지가 않습니다. 예. 그리고 아니면 내가 투자해서 성공을 하든가. 근데 가장 현실적으로 그 여러분들이 접근하기 좋은 거는 투자를 해서 이제 부자가 되는 건데, 실제 제 주변에도 그냥 월급 받고 이렇게 직장 다니시다가 경제적 자유를 이루신 분들도 많이 계세요. 물론 그게 확률이 높은 건 아니지만
그래서 오늘은 이제 이 투자 관점을 좀 한번 말씀을 드려보겠습니다. 그래서 오늘 이제 순서인데 돈에 대해서 좀 얘기해보고 돈을 또 어떻게 모아야 되고 투자, 부자 되기 이걸 좀 설명해드릴 텐데 과연 이제 돈이 뭘까요? 예, 돈이라는 건 뭐 지금 여러분의 뭐 이게 계좌에도 있을 거고 뭐 저는 뭐 현금을 들고 다니지 않지만 어쨌든 이제 돈이라는 건 뭐 누구한테나 필요한 거잖아요. 근데 돈에 대해서 생각해 보신 분들도 계시겠지만 과연 돈이 뭘까? 예. 돈이라는 거 이제 요거 이제 찾아본 건데 여기 나와 있지만 이제 가치를 저장을 하고 그 다음에 가치를 교환하고, 그러니까 내가 어떤 이제 가지고 있는 돈을 뭐 은행에 넣어놔서 저장을 하는 개념도 있고 아니면 이제 물건을 사기 위해서 교환하는 개념도 있겠죠. 그리고 이제 가치를 측정하는 거. 도대체 이 애플 아이폰이 왜 150만 원이고 삼성의 갤럭시도 요새 울트라 모델이 한 150만 원 하죠. 이게 왜 150만 원이고 이런 이제 가격을 매기는 가치 측정의 이제 수단으로 요거 이제 교과서에 나온 얘기예요. 근데 이런 이제 그래서 이제 우리가 돈이 이제 경제 활동에 있어서 제일 중요하다고 얘기를 하는 건데 먼저 가치 저장의 이제 수단으로 좀 말씀을 드리면 여러분들의 그 근로소득 이제 일해서 열심히 번 돈을 당연히 이제 저장을 하는 거죠. 돈을 받아서 돈으로 이제 내 사실 어떻게 보면 몸값을 측정하는 거지만 그리고 내가 이제 뭐 치킨집을 했을 때 나의 사업 소득을 받아서 저장을 하는 거죠. 어쨌든 내가 뭐 돈을 벌어서 그걸 이제 모아놔야 될 거 아니에요. 그래서 그래야 경제 활동을 또 할 수가 있기 때문에 그 저장이 수단이고 그 다음에 이제 교환하는 거죠. 예, 마트에 가가지고 예, 물건 사고 예, 실제 이제 경제 활동을 하는 거죠. 이거는 그리고 이제 애플 아이폰도 있지만 스포츠 선수의 몸값 뭐 여러분도 사실은 이제 연봉이 있잖아요. 연봉이라든가 아니면 내가 사업체를 운영할 때 나의 사업체의 수익 예, 그런 것들도 다 이 돈으로 측정할 수 있는 거죠. 뭐 화폐 같은 개념이죠. 어떻게 보면 예, 이런 게 이제 돈이라고 좀 보시면 좋을 것 같은데 근데 어쨌든 돈은 방금도 설명드렸지만 반드시 필요합니다. 예, 그러니까 돈을 이렇게 폄하하시는 분들도 계시잖아요. 근데 뭐 우리가 냉정하게 따졌을 때는 돈이 없으면 어떤 것도 할 수는 없어요. 사실은 예, 그 무엇도 할 수 없고 그 이제 제가 뭐 예능을 보는 건 아니지만 예전에 그 작년인가 재작년에 그 서장훈 씨가 하는 그 예능에서 서장훈 씨가 그런 얘기를 하더라고요. 그러니까 돈이 있어서 그러니까 돈이 많잖아요. 그분은 이제 경제적 자유를 이룬 분이니까 뭐가 좋냐고 물어봤더니 예, 남한테 아쉬운 소리 안 해서 좋다. 그러니까 돈이 사람은 살다 보면 돈이 필요해요. 반드시 필요합니다. 무슨 일이 발생할지 몰라요. 근데 그럴 때 남한테 아쉬운 소리 안 해서 되게 좋다고 하더라고요. 예, 그러니까 어쨌든 돈은 우리가 사는 데 있어서 꼭 필요한 어떤 이제 수단인데 거주, 목적, 뭐 소비, 그다음에 교육, 건강 그리고 내 시간도 전략해 줍니다. 사실 제가 여기 오는데 제가 만약에 정말 뭐 너무 현금이 그러니까 돈이 진짜 없었다면 그냥 뭐 이렇게 가격이 저렴한 대중교통을 타고 왔을 수도 있겠죠. 그럼 제가 시간에 못 맞춰서 왔을 수도 있어요. 근데 대중교통을 타고 제가 계산을 해보니까 제가 이제 아까 강남에 있다 왔거든요. 여기서 오는데 꽤 멀더라고요. 이게 돌아가서 그런지 몰라도 한 40분 이상이 걸려요. 광화문까지. 근데 택시 이제 카카오 택시 찍어서 오니까 여기서 진짜 안 막혀서 그런지 몰라도 15분 만에 온 거예요. 그만큼 내 시간도 단축을 해줘요. 돈이 있으면 선택지가 넓어져요. 되게. 예. 그래서 돈은 굉장히 좀 저는 중요하다고 생각하고 있고 잠깐 설명드렸지만 사실 여러분들 앞으로 인생에 무슨 일이 생길지 몰라요. 예. 사실 저도 한번 이렇게 어떤 좀 일에 옛날에 좀 뭐 저희 이제 집안일 때문에 재판을 한번 받아본 적도 있어요. 갑자기. 예. 제가 의도하지도 않았는데 그런 일이 갑자기 생겨요. 그럼 변호사 선임해야 되잖아요. 예. 그러면은 돈이 필요합니다. 근데 이걸 내가 예상했다고 발생하는 문제가 아니에요. 갑자기 내가 아플 수도 있어요. 실제. 예. 그래서 돈은 어느 정도의 돈은 정말 좀 필요하다. 이렇게 말씀드리고 싶고 그리고 여기 저는 이 책은 꼭 읽어보셨으면 좋겠어요. 정말 저도 이제 이 책 읽고 많은 걸 느꼈는데 베스트셀러지만 이 돈의 심리학이란 책이고 이분이 이제 그런 얘기를 했어요. 이 책에 나왔던 건데 돈이 있으면 내가 원하는 것을 뭐 원하는 그 사람과 원하는 시간만큼 내가 원하는 것들을 할 수가 있다. 예, 맞는 얘기죠. 그러니까 내가 한마디로 여기서 하는 얘기는 뭐냐면 내가 선택지를 가질 수가 있는 거예요. 예. 내가 이게 아까 그 서장훈 씨가 얘기했던 것처럼 남한테 이끌려 다니는 게 아니라 능동적인 사람이 될 수밖에 없어요. 근데 그게 이제 가진 사실
돈의 힘이라는 거죠. 예. 그리고 근데 어쨌든 이제 돈을 좀 모아야 되는데 돈을 모으려면 사실은 뭐 정말 방법이 없어요. 열심히 일해야 됩니다. 뭐 일단은 예. 어쨌든 모아야 되겠죠. 그래서 근로소득, 사업소득, 그러니까 세 가지거든요. 자본소득. 예. 근데 여기 계신 분들 뭐 많은 분들이 다 일을 하시겠지만 근로소득이냐 사업소득이냐 차이지 어쨌든 일을 해야 돈을 벌어요. 그냥 집에 가만히 있어가지고 아무것도 벌 수는 없어요. 예. 내가 뭐 정말 그 집안에 돈이 많지 않은 이상은. 그리고 마지막으로 이제 자본소득. 자본소득은 한마디로 투자해서 번 돈이죠. 내가 부동산을 하건 뭐 이게 암호화폐 하시는 분도 계시겠지만 암호화폐를 하건 아니면 주식 투자를 하건 예. 내가 가지고 있는 돈으로 돈을 불리는 거죠. 이게 자본소득인데 이게 결국 이제 투자거든요. 결국 이 세 가지예요. 예. 이 세 가지인데 결국 이제 돈의 흐름은 저는 이렇게 좀 보거든요. 여기 보시다시피 내가 근로사업소득을 통해서 매달 현금 흐름이 나오잖아요. 그 현금 흐름을 가지고 내가 그 소비를 할 거냐, 저축을 할 거냐, 그 다음에 투자를 할 거냐. 근데 소비는 해야 돼요. 나 먹고 살아야 되니까. 내가 만약에 월세를 살고 있으면 월세 내야 되고, 그죠? 이자도 내야 되고, 예, 그다음 각종 공과금, 예, 그다음에 음식료비. 그러니까 일정한 소비는 반드시 해야 됩니다. 예. 그리고 그 남는 돈으로 내가 이제 저축을 할 수도 있고 뭐 해외여행 갈 수도 있어요. 이제 해외여행 갈 수 있으니까 플렉스하게 살 수도 있어요, 사실은. 근데 저축하는 사람도 있을 거고 아니면 저축 안 하고 투자하는 분도 계시겠죠. 근데 요즘에 이제 투자하신 분들이 너무 우울하잖아요. 뭐 암호화폐도 너무 많이 빠지고 주식시장도 너무 지금 안 좋은 상황이고 지금 거의 한 8개월째 이러고 있으니까 어렵긴 하지만 어쨌든 이 과정이거든요. 소비를 빼면 남는 돈을 내가 뭐를 할 거냐, 돈을 저축해서 모을 거냐, 투자해서 모을 거냐, 이 선택지에 놓이게 됩니다. 예, 그래서 어쨌든 저축을 해도 이자 나오니까 조금밖에 안 돼요. 사실 뭐 1% 이자 가지고는 안 되지만 현금으로는 어쨌든 생깁니다. 조금이라도. 그리고 주식이나 부동산, 가상화폐는 내가 까먹을 수도 있어요. 그렇지만 내가 돈을 많이 벌 때는 엄청난 현금 흐름이 생기죠. 그리고 그 현금 흐름을 다시 저 위로 올려서 다시 거기에 또 투입을 하는 거예요. 그래서 노동소득과 저 자본소득이 합쳐지면 엄청난 시너지 효과가 발생을 하는 거죠. 근데 저거를 만든다는 게 물론 쉽지는 않습니다. 절대 공짜로 되는 게 아니잖아요. 저 자본소득을 만들기 위해선 당연히 내가 노력을 해야 되거든요. 부동산도 마찬가지잖아요. 아파트 공부해야 되고 경매하시는 분들도 암호화폐도 뭐 저는 사실 개인적으로 암호화폐에 대해서는 저는 이렇게 저도 공부는 좀 해봤는데 저는 이건 제 개인 생각에 제가 이게 폄하하는 게 아니라 저는 이제 암호화폐 투자를 저 같은 못 하겠더라고요. 해본 적도 없지만 왜 이 말씀 드리냐면 가치 측정이 잘 안 돼요. 도대체 이 비트코인의 가치가 얼마일까? 예. 그리고 예를 뭐 이더리움은 얼마지? 이걸 그러니까 적정 가치라는 게 있잖아요. 우리가 사실 주식 투자를 제가 좀 권유해 드리는 이유가 뭐냐면 기업은 가치 분석을 할 수 있어요. 그러니까 삼성전자가 지금 안 좋아서 주가가 7만 원까지 빠졌지만 기업 가치 분석을 해보면 뭐 우리 한국의 애널리스트 분들은 10만 원까지는 적정 주가 분석을 해놨어요. 그게 틀릴 수도 있지만 적정한 가치 분석이 가능해요. 그러면은 7만 원이네. 적정 가치가 10만 원. 그럼 지금 사면 한 30% 수익은 날 수 있겠구나. 그러니까 이게 틀리더라도 내가 어떤 계산에 의해서 움직일 수가 있는데 이런 이제 암호화폐 같은 경우는 그게 안 된다는 거죠. 예, 근데 암호화폐도 나중에 이게 바뀌어서 가치 측정이 가능하다. 그러면 또 달라질 수 있어요. 예, 근데 어쨌든 이런 이제 그 투자를 해서 성공을 하려면 뭔가 분석을 해야 되니까 좀 노력은 필요하다. 그 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 그리고 이제 투자의 좀 중요성을 좀 말씀드리고 싶은 게 투자가 뭐냐면 뭐 여기 나와 있지만 미래의 부를 위해서 현재를 희생하는 거예요. 여기 계신 분들도 뭐 다 바쁘신데 이 시간에 여기 오셨잖아요. 현재를 희생한 거예요. 현재를 왜 희생했냐? 미래를 위해서 희생한 거죠. 예, 미래의 부를 얻기 위해서 여기 포럼에도 참석을 하신 거고 이것도 사실 그러니까 여기 계신 분들도 다 지금 투자하시는 거거든요. 예, 그러니까 사실은 모든 게 다 투자예요. 예, 집에서 뭐 내가 가만히 아무것도 안 하는 거 말고는 대부분 다 투자랑 연결이 돼 있습니다. 실제 회사들도 지금 돈을 못 벌어도 1년, 2년 후에 공장을 이제 증설을 해가지고 돈을 벌기 위해서 공장도 짓고, 그죠? 그 다음에 우리 뭐 여기 수능 시험 치신 분들도 계시겠지만 수능 공부 하잖아요. 왜 합니까? 수능 공부하는 것도 투자예요. 내 인생에 대한 투자잖아요. 예, 대학 가고 좋은 직장 얻고, 예,
놀 때, 그러니까 놀고 싶죠, 당연히. 놀고 싶은데 그 시간을 포기하는 거예요. 그 다음에 BTS도 마찬가지죠. BTS가 지금 BTS 된 게 아니잖아요. 저도 예전에 이제 BTS 처음 나왔을 때 봤을 때 그건 느꼈어요. 정말 춤 잘 추는구나. 저렇게 그 격렬하게 추는데 노래도 잘하고. 예. 근데 그렇게 뜰 줄 몰랐는데 지금 뭐 세계적인 스타가 된 거죠. 예. 근데 저 BTS 저 7분도 엄청난 노력을 했잖아요. 물론 노력한다고 다 된 건 아니지만 저 투자를 했기 때문에, 그리고 그걸 만든 사람이 이제 방시혁 씨잖아요. 방시혁 씨는 그 BTS에 투자를 한 거죠. 예. 그래서 이게 성공을 했기 때문에 이제 이렇게 상장까지 하고 하이브라는 엄청난 회사가 돼버린 거죠. 그러니까 결국엔 모든 게 다 투자인 것 같아요. 투자를 어떻게 하느냐, 좀 치밀하게 준비해서 하느냐, 그게 중요한 것 같고. 근데 어쨌든 이제 주식 투자 개념에서 좀 말씀을 드리면, 우리가 투자를 해야 되는 이유는 결국엔 인플레이션 때문에 그렇습니다. 지금도 짜장면 가격은 뭐 앞으로도 계속 올라갈 거고, 옛날에 500원이던 게 지금 6,000원 넘고, 뭐 사실 저는 이제 여의도에 있지만 여의도 같은 경우는 뭐 9,000원, 10,000원짜리 그 중국집도 있어요. 예, 근데 앞으로 짜장면 가격은 내려갈 일은 없어요. 무조건 올라갑니다. 그럼 내가 짜장면을 2030년에 만약에 10,000원, 뭐 20,000원이 될 수도 있는 건데, 예, 그러면은 지금 내가 갖고 있는 돈으로 살 수 있는 양은 떨어지는 거죠. 그러니까 한마디로 나의 돈의 가치는 떨어질 수밖에 없어요. 그러니까 내가 은행에 1,000만 원 넣어놨다고 10년 후에 1,000만 원이 1,000만 원이 아니잖아요. 결국엔 그 1,000만 원은 10년 후에는 800만 원이 될 수도 있는 거죠. 실제 원금은 그대로인데, 결국 인플레가 아니라면, 물가가 오르지 않는다면 여러분이 투자할 뭐 사실 뭐 원동력도 그렇게 많지 않겠지만 앞으로는 인플레는 계속 일어날 수밖에 없고, 사실 인플레이션은 이건 이제 뭐 우리 교과서에 있는 얘기지만 경기가 좋아지고 소비가 증가하고 저렇게 제품의 수요가 증가하면 제품 가격이 당연히 오르잖아요. 그러면은 제품 가격이 올라가면서 상대적으로 돈의 가치 떨어져요. 그리고 이익이 증가하고 투자하고 고용하고 소득 증가하고 다시 선순환 구조죠. 그래서 인플레이션이 정상인 거예요. 그러니까 우리가 물가 오르는 거를 좀 싫어하긴 하지만 어쨌든 인플레가 정상입니다. 그래야 고용도 되고 기업이 더 투자를 할 거 아니에요. 돈도 더 벌고 하니까. 그래서 이게 사실 정상입니다. 근데 지금 시장의 문제는 인플레가 너무 올라가니까 막 유가가 120달러 가고 막 이러니까 그게 좀 그 너무 이제 경제에 충격을 줘서 그런 거지. 어쨌든 물가 상승은 자연스러운 현상이에요. 매년 조금씩 올라가는 거는. 그래서 연준 의장도 몇 년 전에 그 디플레 시대 때 물가 올리려고 난리를 쳤잖아요. 금리를 어쨌든 막 낮추고 물가 목표치 2% 제시하고. 왜냐면 인플레가 발생해야 경제가 정상적으로 돌아가거든요. 예, 디플레에 빠지는 순간 사람들은 절대 돈을 안 씁니다. 이 삼성 스마트폰 가격이 내일 이게 지금 현재 100만 원인데 90만 원 되면 오늘 누가 사요? 아무도 안 사죠. 다음 날 80만 원 되면 안 삽니다. 근데 내일 110만 원이 될 건데 오늘 100만 원에 팔아요. 그럼 오늘 무조건 사야죠. 그죠? 예, 그래서 소비가 늘어나거든요, 원래는. 근데 너무 늘어나면 물가가 이제 소비가 주는 거죠. 지금 시장이 좀 그래서 좀 안 좋은 건데, 정상적인 흐름에서는 인플레가 당연한 거고, 근데 그 인플레 시대에 투자를 해야만 되는 거죠. 내 돈에 그거를 방어를 하기 위해서. 그래서 뭐 뉴스 이거 제가 아주경제신문에서 다 발췌한 건데, 뭐 화이트질러도 소주값 올렸고, 소주값 올리기가 제일 힘들다고 하더라고요. 예, 워낙 기호식품이니까. 그리고 유가 지금 올라가고 가스 가격, 그 다음에 뭐 여러분도 좋아하시겠지만 치킨, 피자 가격 다 올라갑니다. 예, 그러니까 이런 뉴스를 보면서 짜증은 나지만 어쨌든 돈의 가치는 점점 떨어진다, 이렇게밖에 볼 수 없고. 그리고 지금 사실 이건 정말 현실적이지만 근로소득만 가지고 어떻게 아파트 사겠어요? 서울에 아파트 사는 건 불가능하잖아요. 돈을 아무리 모아도 내가 투자를 안 하고서는. 지금 압구정 현대아파트가 저것도 싼 거죠. 사실 지금은 30억보다 훨씬 높잖아요. 근데 저게 이제 아파트 시세 2004년부터 나온 건데 6억짜리가 30억 됐고, 그만큼 돈의 가치는 떨어졌습니다. 그래서 내 주거를 위해서라도 투자를 안 할 수는 없고요. 근데 금리가 올라가면 또 달라져요. 옛날에 우리나라 한국도 금리가 20%인 적도 있었죠. 예, 20년 전에 9%였어요. 은행 예금 금리가 엄청 높았어요. 그때는 주식 투자할 이유가 별로 없었어요. 근데 지금은 여기 보셨다시피 국채 금리가 2%, 지금 좀 올랐어요. 예금 금리가 2%로 올랐긴 하지만 지금 보통은 그래도 1% 주잖아요.
2% 주는 데는 이제 특판 가는 게 좀 많고 올라가도 2%입니다. 이 금리 가지고는 물가 상승률이 보통 2에서 3% 나오거든요. 물가 상승률보다 금리가 낮아요. 그러면은 내 원금은 까먹는 거예요. 어쨌든 이거 이상의 내가 수익을 무조건 내야 됩니다. 예, 사실 좀 무서운 얘기긴 하죠. 그래서 투자를 해야 되는데 투자의 종류는 많이 있어요. 뭐 미술품도 있고. 근데 왜 제가 주식을 자꾸 말씀드리냐면 이 셋 중에 가치 평가가 가능해요. 가장 우리가 객관적으로. 그래서 삼성전자 지금 왼쪽에 보시는 게 영업이익이거든요. 이익이 진짜 늘었잖아요. 어마어마하게 늘었어요. 예전보다. 그러니까 주가도 15배 올랐습니다. 지금 빠지고는 있지만. 네, 단순해요. 이익 늘어나면 그러니까 우리가 투자할 때 앞으로 이익이 늘어날 것 같은 기업이나 산업에 투자를 하면 돼요. 예, 이게 사실 단순한 건데 사람들은 지금 당장 눈앞의 것만 보거든요. 그래서 이제 좀 투자에 실패하는 경우가 많지만 어쨌든 되게 단순한 논리죠. 근데 무조건 성공하는 건 아니에요. 이렇게 제가 어떤 회사라고 얘기는 좀 못하니까 우리 한국의 대표적인 대형 유통사 하나 있잖아요. 유통사들. 주가가 지금 49만 원 했던 회사가 지금 5만 원대까지 빠졌어요. 10분의 1 토막. 왜 빠졌을까요? 저 보시면 이익이 저렇게 줄잖아요. 온라인 시대가 오니까 예. 그러니까 주식 투자한다고 무조건 성공한다, 뭐 장기 투자하면 성공한다 이게 아니라 기업의 이익이 늘어나는 곳에 투자하면 성공할 수 있는데 어쨌든 주식 투자는 합리적이에요. 예. 이익이 늘면 주가 올라가고 기업 가치 올라가고 이익이 줄면 기업 가치는 줄어들게 돼 있습니다. 예. 그래서 그걸 좀 말씀을 드리는 거고 그다음에 이제 좀 부자 그러면 어떻게 하면 좀 부자가 될 거냐 그걸 좀 말씀드리고 싶은 게 일단 요것도 이제 책에 좀 나왔던 건데 두 가지가 있어요. 그러니까 부자 중에는 소비 부자가 있고 이게 플렉스 하시는 분들 있잖아요. 뭐 연예인 분들도 계시고 그다음에 자산 부자 진짜 뭐 자산 부자 되게 허름하신 것 같은데 돈 많으신 분은 통장에 어마어마한 돈이 찍혀 있는 분 우린 당연히 자산 부자가 돼야 되겠죠. 소비 부자가 아니라 자산 부자가 된 다음에 소비 부자 되는 건 상관없는데 지금 많은 뭐 이렇게 20대 30대 분들이 계시겠지만 뭐 인스타도 하시고 뭐 그걸 제가 뭐 폄하할 생각은 없는데 이렇게 그 연말 같은 데 보면 엄청나게 비싼 케이크 사셔가지고 이렇게 막 사진 찍어서 올리시기도 하고 물론 기분 좋죠 그런 거 하면 예 근데 내가 그만한 이제 능력이 되고 예 플렉스할 능력이 된다면 뭐 그 유명한 힙합 가수 같이 뭐 그 박재범 씨 정도 된다면 저는 해도 된다고 생각해요. 현 진짜로. 근데 그게 그 정도는 아닌데 단지 내가 과시욕구로 잠깐 플렉스하는 기분 좋을 수 있어요. 예, 남한테 잘 보이고 싶어. 근데 그건 그때뿐이에요. 예, 잠깐 그때뿐입니다. 껍데기밖에 없는 거잖아요. 사실은 엄밀히 말씀드리면. 예, 근데 자산 부자는 아니죠. 내 진짜 통장에 몇 억이 찍혀 있어요. 매달 돈이 들어와요. 일도 열심히 해가지고. 그 투자해서 매달 그러니까 매년 또 수익도 나요. 이게 진짜 찐 부자죠. 그러니까 우리가 목표로 해야 되는 거는 결국엔 저 자산 부자인 것 같아요. 그래서 방법은 정말 간단합니다. 진짜 너무 이제 꼰대 같은 얘기지만 어쩔 수 없어요. 소비 줄여야 돼요. 그러니까 쓸데없는 소비를 줄이자는 거죠. 그러니까 뭐 누구나 외제차 타고 싶고 비싼 차 타고 싶고 페라리 몰고 싶고 막 그러잖아요. 근데 페라리 뭐 돈 많이 벌어서 몰면 좋죠. 뭐 BMW 뭐 이런 벤츠도 마찬가지인데 근데 사람들은 좀 착각하는 게 뭐냐면 요거 아까 돈의 심리학에 나왔던 책인데 저는 그 내용이 너무 공감했어요. 멋진 스포츠가 딱 지나가면 사람들은 딱 쳐다보죠. 어우 정말 갖고 싶다. 예. 근데 그 안에 탄 사람은 안 봐요, 잘. 그죠? 차를 보는 거죠. 근데 차 안에 탄 사람은 착각을 해요. 사람들이 나를 보는 걸로. 난 멋진 사람이야. 난 이런 사람이야. 이렇게 착각을 하고 밖에서 보는 사람은 차를 봐요. 예. 그러니까 그렇게 플렉스 해봐야 별 의미 없다는 거예요. 내가 진짜 능력이 안 되는 이상. 그래서 그런 소비를 좀 어쨌든 줄이시고 돈을 악착같이 모으는 수밖에 없어요. 진짜. 예, 저축하고 저축을 해서도 지금 안 되니까 우린 좀 투자를 해야 됩니다. 그래서 가장 합리적인 게 저는 좀 주식 투자다라고 말씀드리는 것이고 저도 욜로라는 몇 년 전에 그 욜로라고 많이 들어보셨잖아요. 그냥 현실을 즐기자 이런 거 유행했잖아요. 어차피 돈 모아봐야 아파트도 못 사고 현실이 이제 척박하니까 저도 몇 년 전에 진짜 그랬어요. 그래서 막 썼어요, 진짜. 예, 뭐 미래도 잘 안 보이는 것 같고
근데 지금 너무 후회해요. 그때 그랬던 걸. 예. 그냥 그때 잠깐만 기분 좋았던 것뿐이에요. 아무 의미 없어요. 그리고 자기만 신경 쓰세요. 남을 신경 쓰지 마시고. 예. 그래서 은행에 있는 현금은 인생을 좌우하는 중요한 선택을 아까 서두에 말씀드린 대로 선택을 우리가 할 수 있게 만들어요. 예. 그래서 꼭 돈은 어떻게든 좀 모으시면 좋을 것 같고, 그 다음에 요건 뭐냐면 주식 투자. 근데 이제 많은 분들이 위험하다고 생각하잖아요. 물론 뭐 투자가 위험한 건 맞는데 그거는 이제 약간 저는 고정관념이라고 말씀드리고 싶은 게, 여기도 표에도 나와 있지만 6개, 그러니까 주사위를 딱 굴려가지고 1, 2, 3, 4, 5, 6이 나올 거 아니에요. 근데 그 중에 예금, 그러니까 내가 예금이라고 해볼게요. 어떤 걸 해도 예금은 무조건 2%예요. 무위험입니다. 손을 볼 수가 없어요. 10년 후에도 2%는 2%고. 그러니까 매년 한 번씩 내가 주사위를 굴린다고 생각해 볼게요. 내 돈은 2%씩 불어나요. 근데 주식은 어떤 해는 마이너스 15%. 지금 우리나라 코스피 지수가 1월부터 지금까지 10% 빠졌어요. 그럼 10% 지금 손해 본 거예요. 올해는. 근데 그 2년 전에 2020년에는 코스피가 30% 가까이 올랐어요. 변동성이 너무 심하죠. 어떤 해는 까먹기도 하고. 그래서 여기 적어놓은 건데 어떤 해는 마이너스 15%, 마이너스 5, 15, 25, 35. 평균 10%. 근데 왜 저게 평균 10%냐면 저 10%가 괜히 10%가 아니라요. 2000년 초반 있잖아요. 2000년 초반부터 우리나라 지수가 그때 아마 500포인트였을 거예요. 지수가. 지금 20년 지났는데 지금 2600 되잖아요. 연평균 수익률을 계산해 봤어요. 그랬더니 9에서 10%가 실제 나와요. 예. 뭐 물론 반토막 난 해도 있었어요. 금융위기 때. 그거 다 감안해서. 예. 그랬더니 연평균 9에서 10%가 실제 나옵니다. 우리 한국에 투자를 했을 때도. 예. 미국의 다우지수 같은 경우는 연평균 한 8%? 뭐 수백 년 동안 있었죠. 한 200년 넘은, 한 100 몇 년 됐죠. 예. 100 몇 년 됐는데 어쨌든 역사가 기니까. 근데 어쨌든 주식을 저렇게 내가 굴렸을 때는 15% 손해보는 해도 있겠지만 어떤 해는 35% 수익도 날 수도 있어요. 예. 그래서 30번을 만약에 굴린다고 계산해 보세요. 30번을. 저 30번을 만약에 저렇게 굴리면 실제로 주사위 30번 굴리잖아요. 평균 10%의 수렴을 하게 돼요. 저 30번은 뭐냐? 30년 투자하는 거죠. 예. 그러니까 주식 투자는 왜 위험하냐면 단기 투자를 해서 위험한 거예요. 예. 당장 내일, 모레 주가를 맞추려고 하니까. 그래서 어려운 거지. 근데 10년, 20년, 30년을 투자했을 때는 위험하진 않습니다. 실제로 경제가 성장하면서 시장은 계속 올라가요. 예. 지금 안 좋지만 러시아 전쟁 언제 끝나고, 예. 중국의 봉쇄령도 언젠간 끝날 거고, 모든 건 다 지나가거든요. 근데 경제는 어쨌든 성장하겠죠 또. 그럼 시장은 또 올라갈 거고. 예. 그리고 주식 투자에 어쨌든 또 실패하는 이유 중에 하나가 아까 제가 짧게 너무 본다고 했는데 일확천금에 이제 많은 분들이 좀 이제 그 심리가 좀 많이 있는 거죠. 특히 처음 하시는 분들이 공짜 정심을 너무 좋아하세요. 노력도 안 하시고. 예. 그러니까 이 뉴스 아마 보셨을 거예요. SNS에서 그 주식 고수 행세하던 한 자칭 이제 고수가 160억 가로채 가지고 그 이번에 징역 8년 형을 맞았어요. 어떻게 했냐면 포토샵으로 조작을 한 거예요. 수익률을. 그러니까 그 사람 걸 제가 봤거든요. SNS에 올리는 거예요. 뭐냐면 이렇게 오늘 단타한 내역을 올려요. 근데 매일 같이 수익이 났어요. 기가 막히게. 불가능하거든요. 그건 있을 수 없는 일이에요. 매일매일 단타로 100% 수익 성공한다는 건 이 세상에 존재할 수가 없습니다. 그거는 말도 안 되는 사기예요, 사기. 근데 그거를 포토샵으로 조작해 가지고 올린 거죠. 근데 속았어요. 많은 사람들이 거기에 또 속은 거예요. 그래서 돈을 갖다 바치, 어떻게 보면 좀 갖다 낸 거죠. 예. 160원. 예. 이런 이제 큰 돈을 내게 된 건데 그 왜 그러냐면은 저 일확천금 심리예요. 그러니까 그 사기 당하신 분들한테 정말 죄송하지만 어쨌든 그 지금 마음이 좀 아프시겠지만 저런 좀 공짜정심 좀 심리가 있었기 때문에 결국에는 이런 좀 일이 발생했다. 저는 이렇게 보고 있습니다. 근데 절대로 저런 건 없어요. 그래서 주식 투자에 실패하는 이유 중에 하나가 전 저런 거라고 좀 생각합니다. 그래서 결국엔 장기 투자를 할 수밖에 없어요. 뭐 이건 어쩔 수 없습니다. 그래서 길게 하셔야 되는 거고 뭐 뉴턴도 얘기했고 뭐 아인슈타인도 얘기했지만 주식은 예측하지 못한다고 그랬고 또 우리 복리라는 얘기 들어보셨을 거예요.
복리 수익률. 예. 그 세계 뭐 7대 불가사의 중에 하나라고 또 아인슈타인도 얘기했는데 인류의 가장 위대한 발명품이라고 실제 얘기를 했어요. 이 복리라는 게. 그리고 주식을 장기 투자해야 되는 이유 한 번 더 정리해드리면 위험도를 낮춰주고, 그죠? 그리고 복리 효과 계속 쌓여가는 거죠. 예. 지금 내가 10% 수익을 내면 매년 10% 내면 다음해에는 내 원금이 1,000만 원이면 1,100만 원에서 시작을 하는 거고, 그죠? 그러니까 1,000만 원에서 시작하는 게 아니잖아요. 10% 수익이면 그 다음에는 내 원금이 1,100만 원이니까 1,100만 원에 10%면 110만 원이 되고, 그죠? 계속 쌓여가는 거죠. 예. 이런 복리 효과가 있기 때문에 중요한 거고, 실제 그래서 이건 표로 지금 만들어 본 건데 여러분이 실제로 매월 100만 원씩 투자를 한다고 생각해 볼게요. 투자라고 하긴 좀 그런데 이자 1% 은행에 넣는다고 계산을 해봤어요. 그래서 여기 보시면 실제로 매달 100만 원씩 모으는 거예요. 은행에 매달. 그래서 10년 후에는 얼마가 될까요? 1억 2천이 돼요. 10년 동안 딱 매달 하면. 그리고 30년 후에는 4억 1천만 원이 됩니다. 물론 적은 돈 아니에요. 30년 동안 100만 원씩만 매달 모아도 이자가 1%예요. 1%밖에 안 돼도 4억은 모아요. 모을 수 있어요. 예, 물론 어려운 거, 쉬운 건 아니지만, 근데 연 5% 내가 주식 투자해서 연 5% 수익률은 시장 지금 우리나라 지수 평균 수익률이 10%니까 그거에 한참 못 미치지만 한다고 생각해 보면 30년 후에는 10년 후에는 별 차이가 없어요. 3천만 원밖에. 근데 복리가 무서운 게 20년, 30년 되면 벌어져요. 8억이 됩니다. 2배가 되고요. 그 다음에 10%를 하게 되면은 19억이 돼요. 이게 뭐 거짓말 같은 얘기지만 실제 그렇게 돼요. 워런 버핏이 그래서 부자 됐잖아요. 복리 효과로. 그래서 워런 버핏이 자기 11살 때 주식 투자했는데 뭐 우스갯소리지만 9살 때 시작 못한 거 나는 아직도 후회한다. 이 얘기를 하잖아요. 2년만 더 일찍 했으면 더 많이 벌었을 텐데 일찍 시작하라는 얘기예요. 복리 효과를 노리려면 빨리 시작하는 게 좋다는 겁니다. 근데 워런 버핏은 연평균 15% 수익을 목표로 하셨던 분인데 실제로는 21%예요. 연평균 지금. 그래서 지금 자산이 120조입니다. 예, 어마어마한 지금 자산가가 된 거죠. 그래서 실제 워런 버핏의 목표 수익률을 계산해봤더니 100만 원씩 했을 때 30년 후에는, 그러니까 10년 후에는 2억 4천이니까 많지는 않아 보여요. 예, 그렇게 많아 보이진 않는데 30년이 지났을 땐 40억. 왜냐? 금액 단위가 달라질 거 아니에요. 예, 가면 갈수록. 그래서 저런 수익률을 내는 건 물론 굉장히 어렵습니다. 어마어마하게 노력도 해야 되고 공짜는 없어요. 근데 꾸준하게 아까처럼 당장 내 눈앞에 있는 그 욕심을 좀 버리시고 천천히 공부하셔서 투자를 하시면 저는 성공할 수 있다고 생각하거든요. 그래서 그걸 좀 말씀드리고 싶은 거고, 제가 뭐 이 짧은 시간에 뭐 어떻게 방법을 말씀드릴 수는 없으니까 주식 투자 관련된 방법은 책도 꼭 읽어보시고 좋은 책들 많이 있으니까 공부를 해서 꼭 한번 장기 투자하시면 좋겠고, 가장 또 그 난 공부하기 싫다 하시는 분들은 그것도 좋아요. 그냥 흔히 뭐 ETF 있잖아요. 코덱스 200. 우리나라 지수에 투자하는 거예요. 지수. 코스피 지수가 오르면 그대로 똑같이 가는 거예요. 빠지면 같이 빠지고. 그거를 매달 적립식으로 꾸준히 투자하는 것도 하나의 좋은 방법입니다. 근데 그거는 굳이 공부는 안 해도 돼요. 예, 그냥 지수에 투자하는 거니까. 그럼 마지막으로 아무튼 미국의 유명한 제시 리버모어라고 있고 워런 버핏이 있는데 한 분은 자살했고 한 분은 위대한 투자자가 됐는데, 제시 리버모어도 굉장히 돈을 많이 번 분이에요. 진짜로 돈 많이 벌고 트레이딩의 천재예요. 차트 보고 추세 매매하신 분인데 마지막에 파산했어요. 뭐 주식이 망해서 그런 건 아닌데 결국엔 뭐 공매도도 많이 하고, 그러니까 단기 매매를 많이 한 거죠. 근데 말년은 되게 안 좋았어요. 손실도 엄청 본 적도 많고. 근데 워런 버핏은 대박은 없어요. 꾸준했죠. 그래서 어떤 선택을 할 거냐는 여러분의 몫이지만 전 되도록이면 워런 버핏처럼 정말 가치 투자 한번 공부하셔가지고 투자 한번 해보시면 좀 좋지 않을까라고 좀 말씀드리겠습니다. 아무튼 뭐 돈도 좀 필요하고 우리가 인생 살아가는데 선택지를 넓힐 수 있다는 측면에서 돈은 정말 중요한데, 그 돈을 모으기 위해선 여러분들이 뭐 절대 공짜는 없으니까 한번 공부해 보시고 주식 투자도 한번 고민해 보시면 좀 좋을 것 같습니다. 자, 오늘 강연은 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 네, 강연에 도움 주신 이베스트 투자증권 염승환 이사님 감사합니다.
네, 이상으로 2022 아시아 태평양 금융포럼 개막 행사와 포럼 일부 행사가 마무리되었습니다. 오후 2시부터 진행되는 2부 포럼 행사에서는 2가지 주제 세션이 마련되어 있는데요. 많은 관심과 참여 부탁드립니다. 이번 포럼은 현재 아주TV 유튜브 채널을 통해서도 온라인으로 생중계되고 있습니다. 그럼 잠시 후 2시에 다시 뵙겠습니다.